Candida, schmerzfrei mit leichter Umstellung. Ratgeber Tag. Was ist Candida? Candida ist ein Hefepilz, der natürlicherweise im menschlichen Körper vorkommt, insbesondere in Mund, Darm und Vagina. Unter normalen Umständen lebt Candida in einem Gleichgewicht mit anderen Mikroorganismen im Körper und verursacht kein Problem. Allerdings kann Candida unter bestimmten Bedingungen überwachsen und Infektionen verursachen. Es gibt verschiedene Arten von Candida, aber Candida albicans ist die häufigste Art, die für die meisten Candida-Infektionen beim Menschen verantwortlich ist. Diese Hefepilz können sich schnell vermehren, wenn die Bedingungen für ihr Wachstum optimal sind. Unter normalen Umständen wird das Wachstum von Candida durch das Immunsystem des Körpers, ingessen Darmflora und andere Bakterien im Körper kontrolliert. Jedoch können bestimmt Faktoren wie Antibiotika, ein geschwächtes Immunsystem, hormonelle Veränderungen, unangemessene Ernährung und Stress dazu führen, dass sich Candida übermäßig vermehrt. Wenn Candida überwachert, kann dies zu einer Vielzahl von gesundheitlichen Problemen führen, einschließlich Pilzinfektionen der Haut, des Munds, des Rachens, der Speiseröhre, der Vagina und des Darms. Darüber hinaus können übermäßiges Wachstum von Candida und damit verbundene Entzündungen auch zu Symptomen wie Müdigkeit, Verdauungsbeschwerden, Gelenkschmerzen, Hautproblemen und mentalen Beeinträchtigungen führen. Die Kontrolle des Candida-Wachstums erfordert oft eine Kombination aus Ernährungsumstellungen, Lebenstiländerungen, probiotischer Unterstützung und gegebenenfalls medizinischer Behandlung. Ingessen Ernährung, die armen raffiniertem Zucker und Kohlenhydraten ist, kann dazu beitragen, das Wachstum von Candida zu kontrollieren und die Gesundheit des Verdauungssystems zu fördern. Bedeutung der Candida-Diät. Die Candida-Diät ist eine spezielle Ernährungsweise, die darauf abzielt, das Wachstum von Candida-Hefepilzen im Körper zu kontrollieren und zu reduzieren. Sie basiert auf der Einschränkung oder dem Verzicht auf bestimmte Lebensmittel, die das Wachstum von Hefepilzen fördern können, wie z.B. raffinierter Zucker, raffiniert Kohlenhydrat und Lebensmittel, die reichen Hefen und Schimmelpilzen sind. Gleichzeitig werden Lebensmittel bevorzugt, die das Immunsystem stärken, die Darmgesundheit fördern und das Wachstum von Candida-Hefen hemmen können. Die Candida-Diät ist wichtig, weil eine übermäßige Vermehrung von Candida-Hefepilzen im Körper mit einer Vielzahl von Gesundheitsproblemen in Verbindung gebracht wird. Durch eine gezielte Ernährungsumstellung können die Bedingungen geschaffen werden, das Candida-Wachstum zu kontrollieren und das Gleichgewicht der Darmflora wiederherzustellen. Einige der wichtigsten Gründe für die Bedeutung der Candida-Diät sind: Kontrolle des Candida-Wachstums. Durch die Begrenzung von Zucker und raffinierten Kohlenhydraten in der Ernährung werden die Nahrungsquellen für Candida-Hefepilz reduziert, was ihr Wachstum im Körper verlangsamen kann. Unterstützung der Darmgesundheit. Die Candida-Diät fördert den Verzehr von ballaststoffreichen Lebensmitteln, probiotischen Lebensmitteln und entzündungshemmenden Lebensmitteln, die Darmgesundheit unterstützen und die Schleimhaut im Darm stärken können. Stärkung des Immunsystems. Eine ausgewogene Ernährung, die reich an Nährstoffen ist, kann das Immunsystem stärken und die Abwehrkraft des Körpers gegen Candida-Infektionen verbessern. Linderung von Symptomen. Viele Menschen erleben eine Verbesserung ihrer Symptome, wie z.B. Verdauungsbeschwerden,
Hautproblem. Müdigkeit und mental beeinträchtigungen. Nachdem sie die Candida dort eingehalten haben. Insgesamt kann die Candida dort einen wichtigen Beitrag dazu leisten, das Candida Wachstum im Körper zu kontrollieren, die Darmgesundheit zu fördern und das Wohlbefinden zu verbessern. Sie sollte jedoch als Teil eines ganzheitlichen Ansatzes zur Gesundheit betrachtet werden, der auch Lebensstiländerungen, probiotische Unterstützung und gegebenenfalls medizinische Behandlung umfasst. Die Rolle von Candida im Körper. Die Rolle von Candida im Körper ist komplex und kann sowohl positiv als auch negative Auswirkungen haben, abhängig von seinem Zustand und seiner Anzahl. Hier sind einige wichtige Aspekte der Rolle von Candida im Körper. Normalflora. Unter normalen Bedingungen ist Candida Teil der natürlichen mikrobiellen Flora des Körpers, insbesondere im Mund, im Darm und in der Vagina. In dieser Hinsicht spielt es eine Rolle bei der Aufrechterhaltung des Gleichgewichts der Mikroorganismen im Körper und kann sogar einen gewissen Schutz vor Pathogenen Bakterien bieten. Verdauung. Candida kann an der Verdauung beteiligt sein, indem es beim Abbau von Nährstoffen aus der Ernährung hilft. In geringen Menschen ist Candida daher ein normaler Bestandteil des Verdauungstrakts. Immunantwort. Candida interagiert mit dem Immunsystem des Körpers. In kleinen Menschen kann es dazu beitragen, das Immunsystem zu stimulieren und eine Immunantwort gegen schädliche Mikroorganismen zu fördern. Potenziell Pathogenität. Unter bestimmten Bedingungen kann Candida jedoch überwuchern und zu einer Candida-Infektion führen. Dies geschieht normalerweise, wenn das Gleichgewicht der Mikroorganismen im Körper gestört ist, das Immunsystem geschwächt ist oder an der prodisponierenden Faktoren vorliegen. In diesem Zustand kann Candida verschiedene gesundheitliche Probleme verursachen. Von lokalisierten Infektionen wie Mundsore und Vaginalpilz bis hin zu systemischen Infektionen, die lebensbedrohlich sein können. Hefepilzüberwucherung. Eine Candida-Überwucherung im Darm kann zu einem Leaky Gut Syndrom führen, bei dem die Darmbarriere geschädigt wird und es zu einer erhöhten Permeabilität kommt, wodurch unverdauerte Nahrungspartikel, Toxin und Pathogen Mikroorganismen in den Blutkreislauf gelangen können. Dies kann zu Entzündungen und einer Vielzahl von Symptomen im ganzen Körper führen. Insgesamt ist Candida ein normaler Bestandteil der Mikroflora des menschlichen Körpers, aber wenn es außer Kontrolle gerät, kann es zu Problemen führen. Die Balance der Darmflora und ein starkes Immunsystem sind entscheidend für die Aufrechterhaltung eines gesunden Verhältnisses von Candida im Körper. Candida als Hefepilz. Candida ist ein Hefepilz, der zur Gattung der Candida gehört. Unter den Candida-Arten ist Candida albicans die am häufigsten vorkommend und bekanntest. Als Hefepilz hat Candida bestimmt Merkmal und Lebenszyklen, die es wichtig machen, seine Eigenschaften zu verstehen. Hefezellen. In seiner Form besteht Candida aus einzelligen Organismen, die normalerweise rundlich sind. Diese Hefezellen vermehren sich durch Knospung, wobei ein Nuzel aus einer vorhandenen Zelle herauswächst. Pseudohyphen und Hyphen. Unter bestimmten Bedingungen kann Candida in länglich Formen wachsen, die als Pseudohyphen und Hyphen bekannt sind. Diese Strukturen ermöglichen es Candida, sich oberflächen anzuheften und in Geweben zu dringen. Biofilmbildung. Candida kann Biofilm bilden, die aus einer Ansammlung von Hefezellen und anderen Mikroorganismen bestehen, die von einer schützenden Schleimschicht umgeben sind.
Dies Biofilm können eine Beflichen haften und Candida vor dem Immunsystem schützen, was sie resistente gegenüber Behandlungen macht. Dimorphismus. Candida besitzt die Fähigkeit zum Dimorphismus, was bedeutet, dass es zwischen einer He-Form und einer pilzigen Form wechseln kann. In seiner pilzigen Form bildet Candida länglich Hyphen aus, die es im ermöglichen, Ingeübenzadringen und Infektionen zu verursachen. Pathogenität. Während Candida unter normalen Bedingungen als Teil der natürlichen Mikroflora des Körpers existiert, kann es unter bestimmten Bedingungen Pathogen werden und Infektionen verursachen. Dies geschieht oft, wenn das Gleichgewicht der Mikroorganismen im Körper gestört ist, das Immunsystem geschwächt ist oder an der prodisponierend Faktoren vorliegen. Insgesamt ist Candida als Hefepilz in der Lage, sich an verschiedenen Umgebungen anzupassen und kann ein Vielzahl von Gesundheitsproblemen verursachen, wenn es überwachtet oder pathogen wird. Ein verstandenes seiner Eigenschaften und Lebenszyklen ist daher wichtig für die Entwicklung von Strategien zur Kontrolle und Behandlung von Candida-Infektionen. Funktionen von Candida im Körper. Unter normalen Bedingungen hat Candida im Körper verschiedene Funktionen, die einen Beitrag zur Gesundheit leisten können. Hier sind einige der Funktionen von Candida im Körper. Teil der natürlichen Mikroflora. Candida ist ein natürlicher Bestandteil der Mikroflora des menschlichen Körpers, insbesondere im Mund, im Darm und in der Vagina. In dieser Funktion kann es dazu beitragen, das Gleichgewicht der Mikroorganismen im Körper aufrecht zu halten. Verdauung. In geringen Menschen kann Candida bei der Verdauung eine Rolle spielen, indem es beim Abbau von Nährstoffen aus der Nahrung hilft. Es interagiert mit anderen Mikroorganismen im Darm und trägt so zum normalen Verdauungsprozess bei. Stimulation des Immunsystems. Candida kann das Immunsystem stimulieren und eine Immunantwort gegen schädliche Mikroorganismen fördern. In kleinen Menschen kann Candida daher dazu beitragen, die Immunfunktion zu unterstützen und Infektionen abzuwehren. Schutz vor pathogenen Organismen. Als Teil der normalen Mikroflora kann Candida dazu beitragen, Pathogenorganismen zu bekämpfen, indem es Lebensraum und Nährstoff konkurriert und so das Wachstum schädlicher Mikroorganismen einschränkt. Entwicklung der Darmbarriere. Candida kann dazu beitragen, die Integrität der Darmbarriere aufrecht zu halten, indem es an der Regulation der Schleimschicht und der intestinalen Immunfunktion beteiligt ist. Ingesund Darmbarriere ist wichtig für die Verhinderung von Leaky Gut Syndrom und die Aufrechterhaltung der Darmgesundheit. Es ist wichtig zu betonen, dass die meisten dieser Funktionen von Candida nur unter normalen Bedingungen auftreten. Wenn Candida in angemessenen Mengen vorhanden ist und das Gleichgewicht der Mikroflora intakt ist, unter bestimmten Bedingungen, wie einem geschwächten Immunsystem oder einem gestörten Gleichgewicht der Mikroorganismen, kann Candida jedoch Pathogen werden und Infektionen verursachen. Normal versus übermäßige Candida Population. Die Candida Population im Körper kann je nach Zustand des Individuums variieren. Hier sind die Unterschiede zwischen einer normalen Candida Population und einer übermäßigen Candida Population. Normal Candida Population. Candida ist ein natürlicher Bestandteil der Mikroflora des menschlichen Körpers. In normalen Menschen hat Candida keine negativen Auswirkungen auf die Gesundheit. Candida lebt im Gleichgewicht mit anderen Mikroorganismen im Körper, wie z.B. nützlichen Bakterien.
Die Immunabwehr des Körpers kontrolliert das Wachstum von Candida und verhindert, dass es sich übermäßig vermehrt. Symptome einer normalen Candida-Population sind in der Regel minimal oder nicht vorhanden. Übermäßige Candida-Population. Eine übermäßige Candida-Population tritt auf, wenn Candida im Körper überwuchert und außer Kontrolle gerät. Dies kann auf ein Vielzahl von Faktoren zurückzuführen sein, darunter ein geschwächtes Immunsystem, die Verwendung von Antibiotika, eine unausgewogene Ernährung, Stress und hormonelle Veränderungen. Eine übermäßige Candida-Population kann zu einer Candida-Überwucherung führen, die verschiedene Gesundheitsprobleme verursachen kann, darunter Infektionen der Haut, des Munds, des Rachens, der Speiseröhre, der Vagina und des Darms. Symptome einer übermäßigen Candida-Population können vielfältig sein und umfassen Müdigkeit, Verdauungsbeschwerden, Gelenkschmerzen, Hautprobleme, mentale Beeinträchtigungen und mehr. Die Behandlung einer übermäßigen Candida-Population erfordert in der Regel eine gezielte Ernährungsumstellung, Lebensstilländerungen, probiotische Unterstützung und gegebenenfalls medizinische Behandlungen. Die Unterscheidung zwischen einer normalen und einer übermäßigen Candida-Population ist wichtig, die entsprechenden Maßnahmen zur Wiederherstellung des Gleichgewichts der Darmflora und zur Behandlung von Candida-Überwucherung zu ergreifen. Eine sorgfältige Diagnose und individuelle Behandlungsansatz sind oft erforderlich, die Gesundheit zu verbessern und die Symptome einer Candida-Überwucherung zu lindern. Ursachen für Candida-Überwucherung. Die Überwucherung von Candida im Körper kann durch verschiedene Faktoren ausgelöst werden, die das Gleichgewicht der Mikroorganismen im Darm stören und das Wachstum von Candida begünstigen. Hier sind einige häufige Ursachen für Candida-Überwucherung. Antibiotika. Die Verwendung von Antibiotika kann eines der wichtigsten Risiken für die Entwicklung einer Candida-Überwucherung sein. Antibiotika töten nicht nur schädliche Bakterien ab, sondern können auch die nützlichen Bakterien im Darm eliminieren, die das Wachstum von Candida normalerweise kontrollieren. Schwächung des Immunsystems. Ein geschwächtes Immunsystem aufgrund von Krankheit, Stress, chronischen Erkrankungen oder Medikamenten kann die Fähigkeit des Körpers beeinträchtigen, das Wachstum von Candida zu kontrollieren. Ein intaktes Immunsystem ist wichtig für die Regulierung der Mikroorganismen im Darm. Angemessene Ernährung. Eine Ernährung, die reich an raffiniertem Zucker, raffinierten Kohlenhydraten und verarbeiteten Lebensmitteln ist, kann das Wachstum von Candida fördern. Zucker und Kohlenhydrat dienen als Nahrungsquelle für Candida und tragen zur Überwucherung bei. Hormonelle Veränderungen. Hormonelle Veränderungen, wie sie während der Schwangerschaft, der Menstruation, der Menopause oder bei der Einnahme von Hormonpräparaten auftreten können das Gleichgewicht der Mikroorganismen im Darm beeinflussen und das Wachstum von Candida begünstigen. Diabetes. Personen mit Diabetes, insbesondere wenn es schlecht kontrolliert ist, haben ein erhöhtes Risiko für Candida-Überwucherung. Der Hochblutzuckerspiegel ein günstiges Umfeld für das Wachstum von Candida schaffen können. Verwendung von Corticosteroiden. Die langfristige Verwendung von Corticosteroiden, sei es in Form von Medikamenten oder als Inhaltsstoff in topischen Präparaten, kann das Immunsystem unterdrücken und das Wachstum von Candida begünstigen. Umweltfaktoren.
Einige Umweltfaktoren wie Schimmelbelastung in Wohnräumen oder in Exposition gegenüber toxischen Substanzen können das Immunsystem schwächen und das Wachstum von Candida fördern. Es ist wichtig zu beachten, dass Candida-Überwachung oft durch eine Kombination mehrerer dieser Faktoren verursacht wird. Ein ganzheitlicher Ansatz zur Behandlung und Prävention von Candida-Überwachung kann eine Überprüfung der Lebensgewohnheiten, Ernährungsumstellungen, die Stärkung des Immunsystems und gegebenenfalls medizinische Behandlungen umfassen. Antibiotika und ihre Auswirkungen. Antibiotika sind Medikamente, die zur Behandlung von bakteriellen Infektionen eingesetzt werden. Obwohl sie lebensrettend sein können, haben sie auch Auswirkungen auf die Darmgesundheit und das Gleichgewicht der Mikroorganismen im Körper. Hier sind einige der Auswirkungen von Antibiotika auf den Körper. Störung der Darmflora. Antibiotika wirken nicht selektiv. Das heißt, sie töten nicht nur die schädlichen Bakterien ab, die Infektion verursachen, sondern auch die nützlichen Bakterien, die Darmgesundheit unterstützen. Dies kann zu einer vorübergehenden Störung des Gleichgewichts der Darmflora führen. Überwachung von Candida. Durch die Reduzierung der Anzahl nützlicher Bakterien im Darm schaffen Antibiotika ein günstiges Umfeld für das Wachstum von Candida hervorpilzen. Dies kann zu einer Überwachung von Candida führen, was als Candidiasis bekannt ist und verschiedene gesundheitliche Probleme verursachen kann. Leaky Gut Syndrome. Ein Ungleichgewicht der Darmflora durch Antibiotika kann dazu führen, dass die Darmbarriere geschwächt wird. Dies kann zu einem Zustand führen, der als Leaky Gut Syndrome bekannt ist, bei dem die Durchlässigkeit des Darms erhöht ist und dann wird Nahrungspartikel, Toxine und pathogene Mikroorganismen in den Blutkreislauf gelangen können, was Entzündungen und an der gesundheitliche Probleme verursachen kann. Resistenzbildung. Die Übermäßige und unsachliche Verwendung von Antibiotika kann dazu führen, dass Bakterien gegenüber diesen Medikamenten resistent werden. Dies kann die Effektivität von Antibiotika bei der Behandlung von Infektionen beeinträchtigen und zu schwerwiegenden gesundheitlichen Problemen führen. Verdauungsbeschwerden. Die Störung der Darmflora durch Antibiotika kann zu Verdauungsbeschwerden wie Durchfall, Blähungen und Bauchschmerzen führen. Es ist wichtig zu beachten, dass die Auswirkungen von Antibiotika auf den Körper je nach Medikament, Dosierung und individuellen Umständen variieren können. Es ist ratsam, Antibiotika nur unter Anleitung eines qualifizierten Arztes zu nehmen und Maßnahmen zu ergreifen, die Darmgesundheit während und nach der Einnahme von Antibiotika zu unterstützen. Wie ZB. Die Einnahme von probiotischen Nahrungsergänzungsmitteln und gesunde Ernährung. Schwächung des Immunsystems. Die Schwächung des Immunsystems ist ein Zustand, bei dem das Immunsystem nicht mehr in der Lage ist, Krankheitserreger effektiv zu erkennen und zu bekämpfen. Dies kann zu einem erhöhten Risiko von Infektionen, Entzündungen und anderen gesundheitlichen Problemen führen. Hier sind einige Ursachen für ein geschwächtes Immunabwehr. Krankheiten und Infektionen. Acute oder chronische Krankheiten wie HIV/AIDS, Krebs, Diabetes und Autoimmunerkrankungen können das Immunsystem schwächen und seine Fähigkeit beeinträchtigen, Infektionen abzuwehren. Medikament und Behandlungen. Bestimmt Medikament wie Corticosteroid, Immunsuppressiva, Chemotherapie und Strahlentherapie können das Immunsystem unterdrücken,
bestimmt Krankheiten zu behandeln. Dies Medikament können jedoch auch die allgemeinen Funktion beeinträchtigen und das Risiko von Infektionen erhöhen. Manche Ernährung, ausgewogen Ernährung, die armen wichtigen Nährstoffen wie Vitaminen, Mineralstoffen und Proteinen ist, kann das Immunsystem schwächen und seine Fähigkeit beeinträchtigen, Infektionen abzuwehren. Stress. Chronischer Stress kann das Immunsystem unterdrücken, indem die Produktion von Stresshormonen wie Cortisol erhöht, die Immunfunktion beeinträchtigen können. Schlafmangel. Schlafmangel kann das Immunsystem schwächen. Der Schlaf für die Regeneration und Erholung des Körpers, einschließlich des Immunsystems, entscheidend ist. Alter. Das Immunsystem wird im Lauf des Lebens natürlicherweise schwächer. Im Alter nimmt die Produktion von Immunzellen ab und die Immunantwort kann langsamer und weniger effektiv sein, was das Risiko von Infektionen erhöht. Umweltfaktoren. Exposition gegenüber Umweltgiften, Schadstoffen, Luftverschmutzung und toxischen Substanzen kann das Immunsystem beeinträchtigen und seine Funktion beeinträchtigen. Es ist wichtig, die Ursache der geschwächten Immunabwehr zu identifizieren und Maßnahmen zu ergreifen, das Immunsystem zu stärken. Dazu gehören ausgewogene Ernährung, ausreichend Schlaf, Stressmanagement, regelmäßige körperliche Aktivität, die Vermeidung schädlicher Umweltfaktoren und gegebenenfalls die Anpassung von Medikamenten und Behandlungen in Absprache mit einem Arzt. Zucker und Kohlenhydrat in der Ernährung. Zucker und Kohlenhydrat sind wichtige Bestandteil der Ernährung, aber versus Salt in Massen erfolgen, eine gute Gesundheit zu erhalten. Hier sind einige wichtige Punkte über Zucker und Kohlenhydrat in der Ernährung. Energiequelle. Zucker und Kohlenhydrat sind die Hauptenergiequelle für den Körper. Sie werden in Glucose umgewandelt, die Zellen für Energie nutzen. Komplex versus einfach Kohlenhydrat. Kohlenhydrat werden in zwei Hauptkategorien unterteilt. Komplex und einfach Kohlenhydrat. Komplex Kohlenhydrat, die in Lebensmitteln wie Vollkornprodukten, Gemüse und Hülsenfrüchten vorkommen, enthalten Ballaststoff und werden langsamer verdorrt, was zu einer stabileren Blutzuckerspiegel führt. Einfach Kohlenhydrat, die in zuckerhaltigen Lebensmitteln und raffinierten Kohlenhydraten wie Weißbrot und Süßigkeiten vorkommen, werden schnell verdorrt und können zu Blutzuckerspitzen führen. Zusatz von Zucker. Viel verarbeitet Lebensmittel enthalten zusätzlichen Zucker, der oft in Form von Saccharose, Glucose, Fructose oder Masyrup zugesetzt wird. Ein hoher Konsum von zugesetztem Zucker kann zu Gesundheitsproblemen wie Gewichtszunehmen, Type 2 Diabetes, Herzkrankheiten und Karies führen. Auswirkungen auf die Gesundheit. Ein Übermaßen zugesetztem Zucker und raffinierten Kohlenhydraten in der Ernährung kann zu einer Reihe von gesundheitlichen Problemen führen, darunter Fettleibigkeit, Insulinresistenz, metabolisches Syndrom, Herzkrankheiten und Entzündungen. Gesundoptionen. Es ist wichtig, den Konsum von zugesetztem Zucker zu reduzieren und sich auf natürliche Quellen von Kohlenhydraten zu konzentrieren, wie Obst, Gemüse, Vollkornprodukte und Hülsenfrüchte. Diese Lebensmittel enthalten Ballaststoff, Vitamin, Mineralien und anderen Nährstoff, die für die Gesundheit wichtig sind. Moderation. Ein moderater Verzehr von Zucker und Kohlenhydraten ist entscheidend. Dies bedeutet,
Die Aufnahme von zugesetztem Zucker zu reduzieren und sich auf komplex Kohlenhydrate zu konzentrieren, die ihn lang anhaltend Energie liefern und dazu beitragen können, den Blutzuckerspiegel stabil zu halten. Insgesamt ist es wichtig, die Qualität und Mensch der aufgenommenen Kohlenhydrate zu berücksichtigen, ihn auszuüben und in gute Gesundheit zu fördern. Stress und hormonell Ungleichgewicht. Stress und hormonell Ungleichgewicht können sich gegenseitig beeinflussen und negativ Auswirkungen auf die Gesundheit haben. Hier sind einige wichtige Punkte über Stress und hormonell Ungleichgewicht. Stressreaktion des Körpers. Wenn der Körper Stress erfordert, setzt Hormone wie Cortisol und Adrenalin frei, ihn Kampf- oder Fluchtreaktion auszulösen. Diese Hormone erhöhen die Herzfrequenz, den Blutdruck und die Muskelspannung, den Körper auf eine potenziell Bedrohung vorzubereiten. Langfristiger Stress. Langfristiger oder chronischer Stress kann dazu führen, dass der Körper über einen längeren Zeitraum erhöht Mengen und Stresshormonen produziert. Dies kann zu einer Dysregulation des Hormonsystems führen und hormonell Ungleichgewicht verursachen. Auswirkungen auf die Hormone. Stress kann verschiedene Hormonsysteme im Körper beeinflussen, einschließlich des Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinden (HPA) Systems und des Hormonsystems, das für die Regulation von Sexualhormonen wie Östrogen, Progesteron und Testosteron verantwortlich ist. Diese Ungleichgewicht können zu einer Vielzahl von Gesundheitsproblemen führen, einschließlich Menstruationsstörungen, Unfruchtbarkeit, Gewichtszunahme, Schlafstörungen und Stimmungsschwankungen, Wechselwirkung mit anderen Faktoren. Stress kann auch andere Faktoren beeinflussen, die hormonell Ungleichgewicht verursachen können, wie ungesunde Ernährung, Schlafmangel, Bewegungsmangel und Umweltgift. Diese Faktoren können die Stressreaktion des Körpers verstärken und die Hormonproduktion weiter stören. Bewältigungsstrategien. Die Bewältigung von Stress ist wichtig, hormonell Ungleichgewicht zu minimieren. Dazu gehören Techniken zur Stressbewältigung wie Meditation, Atemübungen, Yoga, regelmäßige Bewegung, ausreichend Schlaf, gesunde Ernährung und die Pflege sozialer Beziehungen. Behandlung von hormonellen Ungleichgewichten. Beschleunigenden hormonellen Ungleichgewichten kann medizinische Behandlung erforderlich sein, die je nach Ursache Symptomen verschiedene Formen annehmen kann. Dies kann die Verwendung von Hormonersatztherapien, Medikamenten zur Regulierung des Hormonhaushalts oder die Behandlung der zugrunde liegenden Erkrankung umfassen. Insgesamt ist es wichtig, Stress zu erkennen und effektive Bewältigungsstrategien zu entwickeln, die negativen Auswirkungen auf die Hormone und die Gesundheit zu minimieren. Bei anhaltenden hormonellen Problemen ist es ratsam, einen Arzt oder einen Facharzt für Endokrinologie aufzusuchen, eine angemessene Diagnose und Behandlung zu erhalten. Symptom einer Candida-Überwatcherung. Candida-Überwatcherung im Körper kann Vielzahl von Symptomen verursachen, die von milden Beschwerden bis hin zu schwerwiegenderen gesundheitlichen Problemen reichen können. Hier sind einige häufige Symptome einer Candida-Überwatcherung. Mund. Weißlich belag auf der Zunge und den Schleimhäuten. Mundsår. Trockener Mund. Halsschmerzen. Geschmacksveränderungen, Verdauungstrakt, aufgeblähter Bauch, Gasbildung und Blähungen, Bauchschmerzen oder Krampf, Durchfall oder Verstopfung, Übelkeit und Erbrechen, Sodbrennen, Haut,
Juck und Hort Ausgleich, besonders in Hortfalten, z. B. unter den Brüsten oder in der Liestengegend, rot, gerist Hort, Ekzem oder Dermatitis, Nagelinfektionen, Nagelbetentzendung, Hiftinfektionen im Bereich der Genitalien oder der Liestengegend, Genitalien, Vaginalpilzinfektionen. Symptoms sind Juckreis, Brennen, Ausfluss, Penispilzinfektionen, rot, Juck und Hort in der Penisregion, Harnwegsinfektionen. Symptom können brennen beim Wasserlassen, Vermutungswasserlassen und Unterleibschmerzen umfassen. Allgemein Symptom, Müdigkeit und Erschöpfung, Kopfschmerzen, Muskelschmerzen oder Gelenkschmerzen, Gedächtnisproblem oder Konzentrationsstörungen, Schlafstörungen, Stimmungsschwankungen oder Depressionen. Gewichtszunahme oder Schwierigkeiten beim Abnehmen. Es ist wichtig zu beachten, dass nicht alle benennten Symptome zwangsläufig auf eine Candida-Überwachung hinweisen, dass sie auch bei anderen Gesundheitsproblemen auftreten können. Wenn jedoch mehrere dieser Symptome auftreten und besonders dann, wenn sie chronisch sind oder sich wiederholt manifestieren, kann eine Candida-Überwachung in Betracht gezogen werden. Es wird empfohlen, bei Verdacht auf eine Candida-Überwachung einen Arzt aufzusuchen, eine angemessene Diagnose und Behandlung zu erhalten. Welche Salz können helfen? Schussler-Salz, benannt nach dem deutschen Arzt Dr. Wilhelm Heinrich Schussler, sind Mineralsalz, die in homöopathischen Dosen eingesetzt werden, verschiedene Beschwerden zu behandeln und das allgemein Wohlbefinden zu fördern. Es gibt keinen direkten wissenschaftlichen Beweis für die Wirksamkeit von Schussler-Salzen, aber viele Menschen finden, dass sie bei bestimmten Symptomen hilfreich sind. Bei Verdacht auf eine Candida-Überwachung kann die Anwendung bestimmter Schussler-Salz in Betracht gezogen werden. Hier sind einige, die oft erwähnt werden. Schussler-Salz Number 3. Ferrum phosphoricum. Dieses Salz wird oft verwendet, das Immunsystem zu stärken und Entzündungen zu reduzieren. Es kann hilfreich sein, wenn Candida-Symptome mit Entzündungen einhergehen. Schussler-Salz Number 8. Natriumchloratum. Dieses Salz wird oft für Verdauungsprobleme empfohlen, einschließlich Durchfall oder Verstopfung, die mit einer Candida-Überwachung einhergehen können. Schussler-Salz Number 10. Natrium sulfuricum. Dieses Salz wird oft für die Entgiftung und Reinigung des Körpers empfohlen. Es kann hilfreich sein, den Körper von Toxinen zu befreien, die durch eine Candida-Überwachung verursacht werden können. Schussler-Salz Number 11. Cilicia. Dieses Salz wird manchmal für Hautprobleme empfohlen, die durch Candida verursacht werden können, wie Juck und Hautausschlag oder Ekzem. Es ist wichtig zu beachten, dass Schussler-Salz individuell angewendet werden sollten und die Auswahl der richtigen Salz von verschiedenen Faktoren wie den spezifischen Symptomen, dem Gesundheitszustand und der Reaktion des Körpers abhängt. Es wird empfohlen, einen homöopathisch erfahrenen Arzt oder Heilpraktiker zu konsultieren, die richtige Dosierung und Anwendung der Schussler-Salz zu bestimmen. Es ist auch ratsam, konventionell medizinische Behandlungsoptionen zu berücksichtigen und dies nicht durch Schussler-Salz zu ersetzen, insbesondere bei schwerwiegenden gesundheitlichen Problemen. Welche Nährstoffe und Vitamin können mir helfen? Die einem bestimmte Nährstoff und Vitamin kann dazu beitragen, die Gesundheit zu unterstützen und das Immunsystem zu stärken.
was wiederum bei der Bekämpfung einer Candida-Überwachung helfen kann. Hier sind einige Nährstoffe und Vitamin, die für die Gesundheit von Bedeutung sein könnten. Probiotika. Probiotika sind gute Bakterien, die dazu beitragen können, das Gleichgewicht der Darmflora wiederherstellen und das Wachstum von Candida zu kontrollieren. Sie können in Form von Nahrungsergänzungsmitteln eingenommen werden, die Lebendkulturen enthalten, oder durch den Verzehr probiotischer Lebensmittel wie Jod, Sauerkraut, Kimchi und Kefir. Probiotika. Probiotika sind nicht verdauliche Ballaststoffe, die Gesundheit der Darmflora fördern, indem sie das Wachstum von nützlichen Bakterien fördern. Lebensmittel wie Knoblauch, Zwiebeln, Chicorée, Hafer und Bananen sind reich an Probiotika. Vitamin C. Vitamin C ist ein starkes Antioxidant, das Immunsystem stärken und Entzündungen bekämpfen kann. Es kann in Lebensmitteln wie Orangen, Paprika, Brokkoli, Erdbeeren und Kiwi gefunden werden. Vitamin D. Vitamin D spielt eine wichtige Rolle bei der Regulation des Immunsystems und kann dazu beitragen, Entzündungen zu reduzieren. Es kann durch Sonneneinstrahlung auf die Haut oder durch den Verzehr von Lebensmitteln wie fettem Fisch, Eiern und angereicherten Lebensmitteln aufgenommen werden. Zink. Zink ist ein essentielles Spurenelement, das für die normale Funktion des Immunsystems wichtig ist. Es kann in Lebensmitteln wie Rindfleisch, Hähnchen, Kürbisken, Linsen und Kichererbsen gefunden werden. Omega-3-Fettsäuren. Omega-3-Fettsäuren haben entzündungshemmende Eigenschaften und können das Immunsystem stärken. Sie kommen in fettem Fisch wie Lachs, Makrel und Sardinen sowie in Linsamen, Chiasamen und Walnüssen vor. B-Vitamin. B-Vitamin, insbesondere B12, B6 und Folsäure, spielen eine wichtige Rolle bei der Unterstützung des Immunsystems und der Energieproduktion im Körper. Sie können in einer Vielzahl von Lebensmitteln wie Fleisch, Fisch, Geflügel, Vollkornprodukten, grünem Blattgemüse und Hülsenfrüchten gefunden werden. Es ist wichtig zu beachten, dass die Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln und die Anpassung der Ernährung nicht als Ersatz für eine angemessene medizinische Behandlung angesehen werden sollten. Wenn Sie in einer Candida-Überwachung leiden oder an der gesundheitlich Problem haben, ist es ratsam, einen Arzt aufzusuchen, eine geeignete Diagnose und Behandlung zu erhalten. Welch Probiotika Präparat ist sehr gut? Es gibt verschiedene Probiotika Präparat auf dem Markt, die bei der Förderung einer gesunden Darmflora und der Bekämpfung von Candida-Überwachungen helfen können. Hier sind einige Probiotika Präparat, die oft empfohlen werden und positive Bewertungen erhalten haben. Lactobacillus acidophilus. Dies ist ein der am häufigsten verwendeten Bakteriensturm in Probiotika. Es ist bekannt für seine Fähigkeit, das Wachstum von Candida-Hefen zu hemmen und die Darmgesundheit zu fördern. Bifidobacterium bifidum. Dieser Bakteriensturm kann dazu beitragen, das Gleichgewicht der Darmflora wiederherzustellen und das Immunsystem zu stärken, was bei der Bekämpfung von Candida-Überwachungen hilfreich sein kann. Lactobacillus rhamnosus. Dieser Bakteriensturm hat entzündungshemmende Eigenschaften und kann dazu beitragen, das Immunsystem zu modulieren und die Darmgesundheit zu verbessern. Saccharomyces boulardii. Dies ist ein hefestem Probiotika, die dazu beitragen kann,
Das Wachstum von Candida-Hefen zu kontrollieren und Durchfall zu reduzieren. Lactobacillus plantarum. Diese Bakterienstamm ist bekannt für sein Vorhigkeit, die Darmbarriere zu stärken und Entzündungen zu reduzieren, was bei der Förderung einer gesunden Darmflora und der Bekämpfung von Candida Überwachungen helfen kann. Es ist wichtig zu beachten, dass die Wirksamkeit von Probiotika von Person zu Person variieren kann, abhängig von Faktoren wie der individuellen Darmflora, dem Gesundheitszustand und der Ernährung. Es wird empfohlen, hochwertige Probiotika preparat von vertrauenswürdigen Herstellern zu wählen, die ein Vielzahl von Bakterienstämmen enthalten und mindestens Milliarden lebensfähige Bakterien pro Dosis liefern. Es ist auch ratsam, die Einnahme von Probiotika mit einem Arzt oder einem qualifizierten Gesundheitsdienstleister zu besprechen, insbesondere wenn sie an schwerwiegenden gesundheitlichen Problemen leiden oder an der Medikamente nehmen. Körperliche Symptome. Körperliche Symptome einer Candida-Überwachung können vielfältig sein und betreffen verschiedene Bereiche des Körpers. Hier sind einige körperliche Symptome, die im Zusammenhang mit einer Candida-Überwachung auftreten können. Mund und Rachen. Weißlich belag auf der Zunge und den Schleimhäuten. Mundsår. Rissige Mundwinkel. Perlich. Halsschmerzen. Trockener Mund und Mundgeruch. Verdauungstrakt. Bauchschmerzen oder Krampf. Blähungen und Gasbildung. Durchfall oder Verstopfung. Übelkeit und Erbrechen. Sodbrennen oder Sausaufstoßen. Rehes-Darm-Syndrom. RDS. Symptom wie Blähungen. Bauchschmerzen. Durchfall oder Verstopfung. Haut. Juck und Hautausschlag. Insbesondere in Hautfalten. Z. B unter den Brüsten. In der Listenjugend. In den Achselhöhlen. Rot. Gerist Haut. Möglicherweise mit kleinen Bläschen oder Schuppenbildung. Ekzem oder Dermatitis. Pilzinfektionen der Haut. Wie Fusspilz. Tinea pedis. Oder Ringelflecht. Tinea corporis. Genitalien. Vaginal Hifepilzinfektionen bei Frauen mit Symptomen wie Juckreis. Brennen. Ausfluss. Penile Hifepilzinfektionen bei Männern mit roter, juckender Haut in der Penisregion. Harnwegsinfektionen mit Symptomen wie Brennen beim Wasserlassen, vermehrtem Wasserlassen und Unterleibschmerzen. Gelenk und Muskeln. Muskelschmerzen oder Muskelschwäche. Gelenkschmerzen oder Stiefheit. Fibromyalgie ordentlich Symptom mit generalisierten Muskelschmerzen und Empfindlichkeit. Gewichtsveränderungen. Gewichtszunahme. Insbesondere im Bauchbereich. Schwierigkeiten beim Abnehmen trotz angemessener Ernährung und Bewegung. Es ist wichtig zu beachten, dass die körperlichen Symptome einer Candida-Überwachung von Person zu Person variieren können und auch von anderen Faktoren wie dem allgemeinen Gesundheitszustand, der Ernährung und der Lebensweise beeinflusst werden können. Wenn sie vermuten, dass sie in einer Candida-Überwachung leiden, ist es ratsam, einen Arzt oder einen qualifizierten Gesundheitsdienstleister aufzusuchen, eine angemessene Diagnose und Behandlung zu erhalten. Emotionell und psychisch Symptom. Emotionell und psychisch Symptom einer Candida-Überwachung können subtil sein und oft mit anderen Bedingungen verwechselt werden. Dennoch können sie einen erheblichen Einfluss auf das Wohlbefinden und die Lebensqualität haben. Hier sind einige häufig emotionell und psychisch Symptome, die im Zusammenhang mit einer Candida-Überwachung auftreten können. Reisbarkeit. Ein Ungleichgewicht im Darm kann die Produktion von Neurotransmittern beeinflussen,
was zu Stimmungsschwankungen und Reisbarkeit kann. Angstzustand. Candida Überwachungen können das Nervensystem beeinträchtigen und Angstsymptome verstärken oder auslösen. Depression. Ein gestörtes Darmmikrobiom kann die Produktion von Serotonin beeinträchtigen, einem Neurotransmitter, der eng mit Stimmung und Depression verbunden ist. Mentaltreut. Ein angessenes Darmmilieu kann die Gehirnfunktion beeinträchtigen und zu mentaler Treut, Konzentrationsstörungen und Gedächtnisproblemen führen. Schlafstörungen. Ein Candida Überwachung kann die Neurotransmitter beeinflussen, die für einen gesunden Schlaf wichtig sind, was zu Schlafstörungen wie Schlaflosigkeit oder gestörtem Schlaf führen kann. Brain fog. Viele Menschen berichten von einem Gefühl der mentalen Nebel oder Verwirrung bei einer Candida Überwachung, was zu Schwierigkeiten beim Denken, Entschieden und Konzentrieren führen kann. Veränderungen der Persönlichkeit. Ein gestörtes Darmmikrobiom kann sich negativ auf das Verhalten und die Persönlichkeit auswirken, was zu impulsivem Verhalten, Aggressionen oder anderen ungewöhnlichen Veränderungen führen kann. Es ist wichtig zu beachten, dass die benennten Symptome auch bei anderen Erkrankungen auftreten können und nicht immer spezifisch auf eine Candida Überwachung hinweisen. Wenn Sie anhaltend emotionell oder psychisch Symptome haben, ist es ratsam, einen Arzt oder einen qualifizierten Gesundheitsdienstleister aufzusuchen, eine angemessene Diagnose und Behandlung zu erhalten. Verdauungsbeschwerden und Neurostoffmängel. Verdauungsbeschwerden und Neurostoffmängel sind häufig Probleme, die mit einer Candida Überwachung einhergehen können. Hier sind einige Verdauungsbeschwerden und Anzeichen eines Neurostoffmängels, die auftreten können. Verdauungsbeschwerden. Bauchschmerzen oder Krampf. Blähungen und Gasbildung. Durchfall oder Verstopfung. Übelkeit und Erbrechen. Sodbrennen oder Sausaufstoßen. Reis-Darm-Syndrom. RDS. Symptome wie Blähungen, Bauchschmerzen, Durchfall oder Verstopfung, aufgeblähter Bauch, Neurostoffmängel, Müdigkeit und Erschöpfung, Muskelschwach oder Krampf, Anämie, infolge von Eisenmängel, mit Symptomen wie Schwach, Schwindel, Kurzatmigkeit und Blassheit, Vitamin B-Mängel mit Symptomen wie Müdigkeit, Schwach, Kribbeln oder Taubheitsgefühl in den Extremitäten, Gedächtnisproblemen und Depressionen. Vitamin D-Mängel mit Symptomen wie Müdigkeit, Muskelschwach, Stimmungsschwankungen und erhöhtem Infektionsrisiko. Calciummängel mit Symptomen wie Muskelschwach, Kribbeln in den Fingern und Zehen, Brüchigen Nageln und Zahnproblemen. Eine Candida Überwachung im Darm kann die normale Verdauung beeinträchtigen, indem sie das Gleichgewicht der Darmflora störend Entzündungen verursacht. Dies kann zu Verdauungsbeschwerden wie Blähungen, Durchfall oder Verstopfung führen. Darüber hinaus kann eine Candida Überwachung die Absorption von Nährstoffen beeinträchtigen, was zu einem Mangel an wichtigen Vitaminen und Mineralstoffen führen kann. Es ist wichtig, die Symptome ernst zu nehmen und einen Arzt aufzusuchen, eine angemessene Diagnose und Behandlung zu erhalten. Ein Arzt kann Tests durchführen, festzustellen, ob eine Candida Überwachung vorliegt, und entsprechend Maßnahmen empfehlen, die Verdauung zu unterstützen und Nährstoffmängel auszugleichen. Dies kann die Einnahme von Probiotika zur Wiederherstellung des Gleichgewichts der Darmflora, die Anpassung der Ernährung zur Förderung einer gesunden Verdauung und die Ergänzung mit Vitaminen und Mineralstoffen umfassen.
Mangel zu korrigieren. Diagnose von Candida Überwachung. Die Diagnose einer Candida Überwachung kann eine Herausforderung darstellen, da viel der Symptome unspezifisch sind und durch bei anderen Erkrankungen auftreten können. Es gibt jedoch verschiedene Methoden, die verwenden können, eine Candida Überwachung zu diagnostizieren. Hier sind einige gängige Diagnosemethoden. Analyse und klinische Untersuchung. Der Arzt wird zunächst eine ausführliche Analyse durchführen, die Symptome des Patienten zu verstehen und mögliche Risikofaktoren für eine Candida Überwachung zu identifizieren. Eine gründliche körperliche Untersuchung kann auch durchgeführt werden, Anzeichen von Candida-Infektionen wie Mundsore oder Hautausschlag zu erkennen. Laboruntersuchungen. Stellprobe. Eine Stellprobe kann auf Anzeichen von Candida-Hefen untersucht werden. Dies kann durch den Nachweis von Hef oder Pilzsporen im Stell oder durch Kulturmethoden erfolgen. Blutuntersuchungen. Bluttests können verwendet werden, Anzeichen einer Entzündung oder einer immunologischen Reaktion auf Candida zu erkennen. Dies kann durch die Messung von Entzündungsmarkern wie C-reaktivem Protein, CRP, oder Immunoglobulin E, IgE, erfolgen. Antikörpertests. Antikörpertests können verwendet werden, das Vorhandensein von Antikörpern gegen Candida-Hefen im Blut nachzuweisen. Diese Tests können jedoch nicht zwischen einer aktuellen Infektion und einer vergangenen Exposition gegenüber Candida unterscheiden. Darmdurchlässigkeitstests. Diese Tests können verwendet werden, Anzeichen einer erhöhten Darmdurchlässigkeit, Leaky Gut Syndrome, zu erkennen, das mit einer Candida Überwachung verbunden sein kann. Klinische Beurteilung. Neben Labortests berücksichtigt der Arzt auch die klinischen Symptome des Patienten, eine Diagnose zu stellen. Die Candida-Überwachungen oft mit unspezifischen Symptomen wie Müdigkeit, Verdauungsbeschwerden und Hautproblemen einhergehen können, ist eine umfassende Beurteilung erforderlich. Es ist wichtig zu beachten, dass keine Zellentestmethode allein Candida Überwachung sicher diagnostizieren kann. Oft wird eine Kombination aus Analyse, klinischer Beurteilung und Labortests verwendet, eine Diagnose zu stellen. Wenn Sie Verdacht auf eine Candida Überwachung haben, ist es wichtig, mit einem Arzt oder einem qualifizierten Gesundheitsdienstleister zusammenzuarbeiten, eine angemessene Diagnose und Behandlung zu erhalten. Grundprinzipien der Candida-Diät. Die Candida-Diät basiert auf dem Prinzip, Lebensmittel zu vermeiden, die das Wachstum von Candida-Hefen fördern können, und stattdessen Nahrungsmittel zu konsumieren, die das Immunsystem stärken und das Gleichgewicht der Darmflora wiederherstellen. Die Grundprinzipien der Candida-Diät umfassen in der Regel folgende Richtlinien. Vermeidung von Zucker. Zucker ist die Hauptnahrungsquelle für Candida-Hefen. Daher sollten raffinierte Zucker, Süßigkeiten, Desserts, Limoniden, Getränke und andere zuckerhaltige Lebensmittel vermieden werden. Dazu gehören auch verarbeitete Lebensmittel, die versteckt Zucker enthalten können. Reduzierung von Kohlenhydraten. Kohlenhydrate werden im Körper zu Zucker abgebaut und können das Wachstum von Candida fördern. Daher sollten kohlenhydratreiche Lebensmittel wie Weißbrot, Pasta, Reis, Kartoffeln und andere stärkehaltige Lebensmittel reduziert werden. Stattdessen können belastete Kohlenhydrate aus Gemüse bevorzugt werden. Einschränkung von glutenhaltigen Lebensmitteln.
Einige Menschen mit Candida Überwatcherung haben auch Glutenintoleranz oder empfinden Gluten als irritierend für den Darm. Daher kann es hilfreich sein, glutenhaltige Getreide wie Weizen, Gerste und Roggen zu meiden. Vermeidung von fermentierten Lebensmitteln. Fermentiert Lebensmittel können Hefen enthalten, die das Wachstum von Candida fördern können. Daher sollten Lebensmittel wie Bier, Wein, Essig, Sojasauce, Kos, Sauerkraut und Jod vermieden werden. Einschränkung von Milchprodukten. Einige Menschen mit Candida Überwatcherung haben auch eine Laktoseintoleranz oder empfinden Milchprodukt als irritierend für den Darm. Daher können Milchprodukte wie Milch, Kos und Jod eingeschränkt werden. Einem von probiotischen Lebensmitteln und Nahrungsergänzungsmitteln. Probiotika können helfen, das Gleichgewicht der Darmflora wiederherzustellen und das Wachstum von Candida zu kontrollieren. Daher sollten probiotische Lebensmittel wie fermentiert Gemüse, Kefir und Sauerkraut sowie probiotische Nahrungsergänzungsmittel in die Ernährung integriert werden. Erhöhung des Anteils an ballaststoffreichen Lebensmitteln. Ballaststofffaden ingessend Verdauung und können helfen, Toxin und überschüssige Hefen aus dem Körper zu entfernen. Daher sollten ballaststoffreiche Lebensmittel wie Gemüse, Obst, Hülsenfrüchte, Nuss und Samen regelmäßig konsumiert werden. Trinken von ausreichend Wasser. Ausreichend Flüssigkeitszufuhr ist wichtig, den Körper zu entgiften und die Ausscheidung von Toxinen zu fördern. Daher sollten mindestens 8 Gläser Wasser pro Tag getrunken werden. Es ist wichtig zu beachten, dass die Candida dort individuell angepasst werden sollten, dass nicht alle Menschen mit Candida Überwatcherung die gleichen Lebensmittel meiden müssen. Es wird empfohlen, mit einem Arzt oder Ernährungsspezialisten zusammenzuarbeiten, ein Gegengift dort zu entwickeln, die den individuellen Bedürfnissen und Symptomen gerecht wird. Welch Medikament kann ich von der Krankenkasse verschreiben lassen? Die Verfügbarkeit von Medikamenten, die von der Krankenkasse verschrieben werden können, hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter das Land, in dem sie leben, und ihre individuelle Krankenversicherungspolice. Im Allgemeinen können Medikamente zur Behandlung von Candida Überwatcherungen verschiedene Formen haben und rezeptfrei oder verschreibungspflichtig sein. Hier sind einige häufig verwendet Medikamente zur Behandlung von Candida Überwatcherungen. Antimykotische Medikament. Die sind Medikament, die speziell zur Bekämpfung von Pilzinfektionen wie Candida Überwatcherungen entwickelt werden. Beispiel für antimykotische Medikamente sind Fluconazole, Itraconazole, Voriconazole, Amphotericin B. Diese Medikamente können oral eingenommen oder topisch angewendet werden, je nachdem, wo die Infektion auftritt. Antibiotika. In einigen Fällen können Antibiotika verschrieben werden, begleitend bakterielle Infektionen zu behandeln oder das Risiko einer Superinfektion zu verringern. Antibiotika töten jedoch nicht Candida Hefen ab und können sogar das Risiko einer Candida Überwatcherung erhöhen, indem sie das Gleichgewicht der Darmflora stören. Antimykotische Cremes oder Salben. Diese werden häufig bei Hautinfektionen eingesetzt. Einschließlich Candida-assoziierten Hautausschlägen wie Windelausschlag, intertriginöse Dermatitis und Mundsore. Beispiel für antimykotische Cremes sind Clotrimazole, Miconazole und Nystatin. Probiotika. Probiotika sind gute Bakterien, die dazu beitragen können,
Das Gleichgewicht der Darmflora wiederherstellen und das Wachstum von Candida zu kontrollieren. Dies können als Nahrungsergänzungsmittel in Form von Kapseln, Pulvern oder Getränken eingenommen werden. Ernährungsumstellung. Speziell dort, die reichen ballaststoffreichen Lebensmitteln und armen Zucker und raffinierten Kohlenhydraten ist, kann ebenfalls zur Behandlung von Candida überwachungen beitragen. Bevor Sie jedoch Medikamente nehmen, ist es wichtig, einen Arzt aufzusuchen, eine angemessene Diagnose zu erhalten und eine geeignete Behandlung zu planen. Ihr Arzt kann Ihnen die am besten geeigneten Medikamente verschreiben, basierend auf der Schwere Ihrer Symptome, Ihrem Gesundheitszustand und anderen individuellen Faktoren. Zudem kann Ihnen darüber Auskunft geben, welche Medikamente von Ihrer Krankheit abgedeckt werden und welche nicht. Lebensmittel, die vermieden werden sollten. Bei einer Candida dort sollten bestimmt Lebensmittel vermieden werden, da sie das Wachstum von Candida helfen fördern können oder die Symptome einer Candida Überwachung verklimmern können. Hier sind einige Lebensmittel, die oft vermieden werden sollten. Zucker und Süßlebensmittel, raffinierte Zucker, Honig, Sirup, Agavendicksaft und andere Süßlebensmittel können das Wachstum von Candida helfen fördern. Fructosehältige Frucht. Einige Frucht enthalten viel Fructose, was die Candida Überwachung verklimmern kann. Dazu gehören Bananen, Trauben, Kirschen und Trockenfrucht. Starkhaltige Lebensmittel. Lebensmittel wie Weißbrot, Pasta, Reis, Kartoffeln und andere starkhaltige Lebensmittel können zu einem Anstieg des Blutzuckerspiegels führen und das Wachstum von Candida fördern. Glutenhaltige Getreide, Weizen, Gerst, Roggen und andere glutenhaltige Getreidesorten können Entzündungen im Darm fördern und das Wachstum von Candida helfen begünstigen. Milchprodukt. Einige Menschen mit Candida Überwachung haben auch eine Laktoseintoleranz oder empfinden Milchprodukt als irritierend für den Darm. Daher können Milch, und Jod vermieden werden. Alkohol. Alkohol kann das Immunsystem schwächen und das Wachstum von Candida helfen fördern. Daher sollten alkoholische Getränke vermieden werden. Insbesondere Bier und Wein. Fermentiert Lebensmittel. Fermentiert Lebensmittel können Hefen enthalten, die das Wachstum von Candida fördern können. Daher sollten Lebensmittel wie Bier, Wein, Essig, Sojasauce, Kurs, Sauerkraut und Jod vermieden werden. Koffeinhaltige Getränke. Koffein kann das Immunsystem belasten und Entzündungen fördern, was das Wachstum von Candida helfen begünstigen kann. Daher sollten koffeinhaltige Getränke wie Kaffee, schwarzer Tee und Energiedrinks eingeschränkt werden. Es ist wichtig zu beachten, dass die Candida dort individuell angepasst werden sollte und nicht alle Menschen mit Candida Überwachung die gleichen Lebensmittel meiden müssen. Es wird empfohlen, mit einem Arzt oder Ernährungsspezialisten zusammenzuarbeiten, ein geeignetes dort zu entwickeln, die den individuellen Bedürfnissen und Symptomen gerecht wird. Empfohlen Lebensmittel und Nahrungsergänzungsmittel. Bei einer Candida dort werden in der Regel Lebensmittel empfohlen, die das Wachstum von Candida helfen hemmen und eine Darmflora fördern. Hier sind einige empfohlen Lebensmittel und Nahrungsergänzungsmittel. Gemüse. Nicht starkhaltiges Gemüse wie grünes Blattgemüse, Brokkoli, Blumenkohl, Gurken, Paprika, Zucchini, Spargel, Celery und Radieschen sind reich an Ballaststoffen,
Vitaminen und Mineralstoffen und unterstützen ingessend Darmflora. Proteinquellen. Mageres Fleisch wie Huhn, Truffen und Fisch sowie pflanzlich Proteinquellen wie Bohnen, Linsen und Tofu können Teil einer Candida-Diät sein und helfen, den Blutzuckerspiegel stabil zu halten. Gessend Fett aus Nüssen, Samen, Avocados und Olivenöl können entzündungshemmende Eigenschaften haben und die Gesundheit des Verdauungssystems unterstützen. Nichtsdestotrotz, einige Frucht mit niedrigem Fructosegehalt wie Beeren, Erdbeeren, Himbeeren, Blaubeeren, Äpfel, Birnen und Zitrusfrucht können in Massen genießen werden. Probiotika sind gute Bakterien, die helfen können, das Gleichgewicht der Darmflora wiederherzustellen und das Wachstum von Candida-Hefen zu kontrollieren. Probiotische Lebensmittel wie fermentiertes Gemüse, Kefir und Sauerkraut sowie probiotische Nahrungsergänzungsmittel können hilfreich sein. Probiotika sind Ballaststoffe, die als Nahrung für probiotische Bakterien dienen und das Wachstum gesunder Darmbakterien fördern können. Lebensmittel wie Knoblauch, Zwiebeln, Lauch, Chicorée, Artischocken und Grünbananen enthalten natürlich Probiotika. Antimykotische Nahrungsmittel. Einige Lebensmittel haben natürlich antimykotische Eigenschaften und können helfen, das Wachstum von Candida-Hefen zu kontrollieren. Dazu gehören Kokosnüsse, Knoblauch, Zwiebeln, Ingwer, Kurkuma und kaltgepresstes Olivenöl. Nahrungsergänzungsmittel. Einige Nahrungsergänzungsmittel können dazu beitragen, das Immunsystem zu stärken und die Darmgesundheit zu unterstützen. Dazu gehören Omega-3-Fettsäuren, Vitamin D, Vitamin C, Zink, Selen und Magnesium. Es ist wichtig, die Candida-Diät individuell anzupassen und Lebensmittel zu wählen, die ihren persönlichen Bedürfnissen entsprechen. Wenn sie unsicher sind, welche Lebensmittel und Nahrungsergänzungsmittel für sie am besten geeignet sind, sollten sie mit einem Arzt oder Ernährungsspezialisten zusammenarbeiten, eine geeignete Diät zu entwickeln. Probiotika und Probiotika. Probiotika und Probiotika sind beide wichtige Bestandteile einer gesunden Darmflora und spielen eine entscheidende Rolle für die Verdauung und das Immunsystem. Hier ist eine Erklärung zu bieten. Probiotika sind lebende Mikroorganismen, die einen gesundheitsfördernden Nutzen haben, insbesondere wenn sie in ausreichenden Mengen konsumiert werden. Diese guten Bakterien helfen dabei, das Gleichgewicht der Darmflora aufrecht zu halten und Pathogen, krankheitsverursachernd, Bakterien in Schach zu halten. Probiotika können in verschiedenen Lebensmitteln vorkommen, darunter fermentiert Lebensmittel wie Jod, Kefir, Sauerkraut, Kimchi, Tempeh und Miso. Sie können auch als Nahrungsergänzungsmittel in Form von Kapseln, Tabletten oder Pulvern eingenommen werden. Probiotika sind nicht verdauliche Ballaststoffe, die als Nahrung für probiotische Bakterien dienen und deren Wachstum und Aktivität fördern. Sie gelangen unverdauert in den Dickdarm, wo sie von den probiotischen Bakterien fermentiert werden und so das Wachstum und die Vermehrung dieser guten Bakterien unterstützen. Lebensmittel, die natürlich Probiotika enthalten, sind unter anderem Knoblauch, Zwiebeln, Lauch, Chicorée, Artischocken, Grünbananen und Vollkornprodukte wie Haferflocken und Gerste. Probiotika können auch in Form von Nahrungsergänzungsmitteln eingenommen werden, die probiotische Aufnahme zu erhöhen.
Die Kombination aus Probiotika und Probiotika kann synergistische Effekt haben und dazu beitragen, Ingessen Darmflora aufrecht zu halten und zu verbessern. Es wird empfohlen, Sowohl probiotisch als auch probiotisch Lebensmittel in ihre Ernährung zu integrieren, die Gesundheit ihres Verdauungssystems zu unterstützen. Wenn Sie jedoch spezifisch gesundheitlich Problem haben oder ein Candida dort inhalten, ist es ratsam, vor der Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln Ihren Arzt oder einen Ernährungsspezialisten zu konsultieren. Welche Marken sind bekannt und helfen sehr gut. Es gibt viele verschiedene Marken von Probiotika und Probiotika auf dem Markt, und die Wirksamkeit kann von Person zu Person variieren. Hier sind jedoch einige Marken, die bekannt sind und oft positive Bewertungen erhalten. Culturell. Culturell ist ein beliebt Markt für Probiotika, die ein Vielzahl von Produkten anbietet, darunter Probiotika für die Verdauung, das Immunsystem und die allgemeine Darmgesundheit. Allein ist ein weiter bekannt Markt, die Probiotika speziell zur Förderung einer gesunden Darmflora und zur Linderung von Verdauungsbeschwerden anbietet. Florasta ist bekannt für seine Probiotika, die den probiotischen Stammsaccharomyces boulardii enthalten und zur Unterstützung der Darmgesundheit eingesetzt werden. Renew Life bietet ein Vielzahl von Probiotika an, die speziell auf verschiedene Bedürfnisse zugeschnitten sind, darunter Probiotika zur Unterstützung der Verdauung, des Immunsystems und der vaginalen Gesundheit. Garden of Life ist ein Markt, die sich auf biologisch und natürliche Nahrungsergänzungsmittel spezialisiert hat, darunter Probiotika, die Gesundheit des Darms unterstützen. Now Foods bietet ein breit Palette von Nahrungsergänzungsmitteln, einschließlich Probiotika, die zur Förderung einer gesunden Darmflora beitragen können. Es ist wichtig zu beachten, dass die Wirksamkeit von Probiotika von vielen Faktoren abhängt, einschließlich der Zusammensetzung der Mikroorganismen, der Dosierung und der individuellen Reaktion des Körpers. Es kann hilfreich sein, verschiedene Marken und Produkte auszuprobieren, herauszufinden, welche am besten für Ihr Bedürfnis geeignet sind. Es wird auch empfohlen, vor der Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln Ihren Arzt zu konsultieren, insbesondere wenn Sie bereits gesundheitliche Probleme haben oder an der Medikamente nehmen. Antimykotika und natürliche Heilmittel. Antimykotika sind Medikamente, die zur Behandlung von Pilzinfektionen eingesetzt werden und die das Wachstum und die Vermehrung von Pilzen hemmen oder abtöten können. Hier sind einige Beispiele für antimykotische Medikamente. Fluconazole ist ein häufig verschriebenes antimykotisches Medikament, das zur Behandlung von Pilzinfektionen wie Candida überwachungen, Pilzinfektionen der Haut und Schleimhaut, Pilzinfektionen der Nodel und anderen Pilzinfektionen eingesetzt wird. Itraconazole ist ein weiteres antimykotisches Medikament, das zur Behandlung von verschiedenen Pilzinfektionen verwendet werden kann, einschließlich systemischer Pilzinfektionen. Pilzinfektionen der Haut und Nodel sowie Pilzinfektionen. Nystatin ist ein antimykotisches Medikament, das häufig zur Behandlung von Candida-Infektionen, insbesondere im Mund- und Rachenbereich, Mundsore, eingesetzt wird. Es ist oft in Form von Lutschtabletten, Cremes oder Lozengen erhältlich. Clotrimazole
Clotrimazole ist ein topisches antimykotisches Medikament, das zur Behandlung von Pilzinfektionen der Haut, einschließlich Fusspilz, Ringelflecht und anderen Hautpilzinfektionen, eingesetzt wird. Neben antimykotischen Medikamenten gibt es auch natürliche Heilmittel, die bei der Behandlung von Pilzinfektionen unterstützend eingesetzt werden können. Hier sind einige natürliche Heilmittel gegen Pilzinfektionen. Kokosol hat natürliche antimykotische Eigenschaften und kann ausschließlich auf die betroffenen Hautstellen aufgetragen werden. Pilzinfektionen zu bekämpfen. Knoblauch enthält Allicin, in Verbindung mit antimykotischen Eigenschaften. Es kann roh gegessen oder als Nahrungsergänzungsmittel eingenommen werden, Pilzinfektionen zu behandeln. Teebaumel ist ein österreichisches Öl mit antimykotischen Eigenschaften, das ausschließlich auf die betroffenen Hautstellen aufgetragen werden kann, Pilzinfektionen zu behandeln. Oregano enthält Carvacrol, in Verbindung mit starken antimykotischen Eigenschaften. Es kann ausschließlich angewendet oder als Nahrungsergänzungsmittel eingenommen werden, Pilzinfektionen zu bekämpfen. Es ist wichtig zu beachten, dass natürliche Heilmittel möglicherweise nicht so stark wirksam sind wie verschreibungspflichtige antimykotische Medikamente und dass die Wirksamkeit von natürlichen Heilmitteln von Person zu Person variieren kann. Es wird empfohlen, vor der Verwendung von natürlichen Heilmitteln Ihren Arzt zu konsultieren, insbesondere wenn Sie schwanger sind, stillen oder an der Medikamente nehmen. Entgiftung und Unterstützung der Leberfunktion. Ingessen Leberfunktion ist entscheidend für die Entgiftung des Körpers, da die Leber Giftstoff und Abfallprodukt aus dem Blut entfernt und sie in Form umwandelt, die leicht ausgeschieden werden kann. Hier sind einige Möglichkeiten, die Leberfunktion zu unterstützen und die Entgiftung des Körpers zu fördern. Gesunde Ernährung. Ausgewogene Ernährung, die reichen Obst, Gemüse, Vollkornprodukten, magerem Eiweiß und gesunden Fetten ist, unterstützt die Lebergesundheit und fördert die Entgiftungsfunktion. Lebensmittel wie Brokkoli, Grünkohl, Rüben, Knoblauch, Zwiebeln, Zitrusfrucht, Avocados, Walnuss und Leinsamen sind besonders förderlich für die Lebergesundheit. Ausreichend Flüssigkeitszufuhr. Ausreichend Wasser zu trinken ist wichtig, die Leber bei der Ausscheidung von Giftstoffen zu unterstützen und die Funktion des Verdauungssystems zu fördern. Ziel ist es, mindestens 8 Gläser Wasser pro Tag zu trinken. Reduction von Alkohol und Koffein. Alkohol und Koffein belasten die Leber und können ihre Entgiftungsfunktion beeinträchtigen. Es wird empfohlen, den Alkoholkonsum zu reduzieren und koffeinhaltige Getränke in Massen zu konsumieren. Vermeidung von Toxinen. Vermeiden Sie den Kontakt mit giftigen Substanzen und Schadstoffen, die die Leber belasten können, wie Pesticide, Lösungsmittel, Chemikalien in Reinigungsprodukten und Schwermetall, Bewegung und körperliche Aktivität. Regelmäßige Bewegung fördert die Durchblutung und unterstützt die Entgiftungsfunktion der Leber. Versuchen Sie, regelmäßig Sport zu treiben und sich aktiv zu bewegen. Pflanzliche Heilmittel. Einige pflanzliche Heilmittel können die Lebergesundheit unterstützen und die Entgiftungsfunktion der Leber fördern. Dazu gehören Mariendistel, Löwenzenwurzel, Kurkuma, Schisandra und Artichoke. Entgiftungskuren. Einige Menschen entschieden sich für Entgiftungskuren oder Reinigungsdiäten,
Die Liebe zu entlisten und die Ausscheidung von Giftstoffen zu fördern. Es ist jedoch wichtig, solch Anleitung zu Arzt oder Ernährungsspezialisten durchzuführen, dass sie potenziell Risiken und Nebenwirkungen mit sich bringen können. Gessende Lebensstil. Ein gessender Lebensstil, der ausreichend Schlaf, Stressmanagement und den Verzicht auf Tabakprodukte umfasst, unterstützt die Lebergesundheit und fördert die allgemeine Entgiftungsfunktion des Körpers. Bevor sie jedoch Änderungen in ihrer Ernährung oder ihrem Lebensstil vornehmen oder pflanzliche Heilmittel oder Entgiftungskuren ausprobieren, sollten sie ihren Arzt konsultieren. Insbesondere wenn sie bereits gesundheitliche Probleme haben oder Medikamente nehmen. Ihr Arzt kann ihnen dabei helfen, die besten Maßnahmen zur Unterstützung ihrer Lebergesundheit zu identifizieren und ihre individuellen Bedürfnisse zu berücksichtigen. Lebensstiländerungen zur Bekämpfung von Candida. Candida Überwachungen zu bekämpfen und das Gleichgewicht der Darmflora wiederherzustellen, sind bestimmt Lebensstiländerungen erforderlich. Hier sind einige wichtige Maßnahmen, die zur Bekämpfung von Candida Überwachungen und zur Förderung einer gesunden Darmumgebung empfohlen werden. Ernährungsumstellung. Reduzieren Sie den Konsum von raffiniertem Zucker, Süßen Speisen und Lebensmitteln mit hohem Kohlenhydratgehalt. Der Zucker das Wachstum von Candida fördern kann. Konzentrieren Sie sich auf eine belaststofffreie Ernährung, die reichen Gemüse, Obst, Vollkornprodukten, magerem Eiweiß und gesunden Fetten ist. Vermeiden Sie alkoholische Getränke. Der Alkohol das Immunsystem schwächen und das Wachstum von Candida fördern kann. Vermeiden Sie fermentierte Lebensmittel und Lebensmittel mit einem hohen Gehalt an Hefen, da dies das Wachstum von Candida fördern können. Probiotika und Probiotika. Nehmen Sie probiotische Lebensmittel wie Joghurt, Kefir, Sauerkraut und fermentiertes Gemüse in ihrer Ernährung auf. Die gesunde Darmflora zu fördern. Ergänzen Sie Ihre Ernährung gegebenenfalls mit probiotischen Nahrungsergänzungsmitteln, das Gleichgewicht der Darmflora wiederherzustellen und das Wachstum von Candida zu kontrollieren. Konsumieren Sie probiotische Lebensmittel wie Knoblauch, Zwiebeln, Lauch, Chicorée und Artischocken, das Wachstum probiotischer Bakterien zu fördern. Gesunder Lebensstil. Reduzieren Sie Stress. Der Stress das Immunsystem schwächen und das Wachstum von Candida fördern kann. Praktizieren Sie Entspannungstechniken wie Meditation, Yoga oder Atemübungen, Stress abzubauen. Achten Sie auf ausreichend Schlaf und Ruhe, das Immunsystem zu stärken und die Regeneration des Körpers zu fördern. Treiben Sie regelmäßig Sport und Bewegung, die Durchblutung zu verbessern, den Stoffwechsel anzukurbeln und das Immunsystem zu stärken. Hygiene. Achten Sie auf eine gute persönliche Hygiene, insbesondere im Bereich der Haut und Schleimhaut, das Risiko von Candida-Infektionen zu reduzieren. Vermeiden Sie Kleidung und synthetische Materialien, die Luftzirkulation behindern und Feuchtigkeit im Intimbereich oder in anderen Körperstellen storen können, was das Wachstum von Candida fördern kann. Medikamentöse Behandlung. Befolgen Sie die Anweisungen Ihres Arztes bezüglich der Einnahme von antimykotischen Medikamenten, falls dies verschrieben werden. Verwenden Sie antimykotische Cremes oder Salben zur äußerlichen Anwendung gemäß den Anweisungen Ihres Arztes.
In dem CDs lebenste Launderingen umsetzen und ihn ganzheitlich herangehensweisen die Behandlung von Candida überwachungen verfolgen. Können Sie die Symptome lindern und die Gesundheit Ihrer Darmflora wiederherstellen. Es ist jedoch wichtig, vor der Umsetzung dieser Maßnahmen Ihren Arzt zu konsultieren, ihn angemessen Diagnose und Behandlung zu erhalten. Insbesondere wenn Sie bereits gesundheitliche Probleme haben oder Medikamente nehmen. Stressmanagement-Techniken. Das Management von Stress ist ein wichtiger Bestandteil bei der Bekämpfung von Candida-Überwachungen. Der Stress das Immunsystem schwächen und das Wachstum von Candida fördern kann. Hier sind einige effektive Stressmanagement-Techniken, die Ihnen helfen können, Stress abzubauen und Ihre körperliche und emotionelle Gesundheit zu verbessern. Meditation und Achtsamkeit. Die Praxis der Meditation und Achtsamkeit kann helfen, Stress abzubauen und das Gedankenkarussell zu stoppen. Setzen Sie sich täglich für einige Minuten hin und konzentrieren Sie sich auf Ihren Atem oder wiederholen Sie beruhigende Mantras. Praktizieren Sie regelmäßig Achtsamkeitsübungen wie Körperscan, Meditation oder Achtsames Essen, im Moment präsent zu sein und Stress abzubauen. Tiefatemübungen. Tiefatemübungen können helfen, den Geist zu beruhigen und den Körper zu entspannen. Atmen Sie tief durch die Nase ein und spüren Sie, wie sich Ihr Lunge mit Luft füllt. Halten Sie den Atem kurz und atmen Sie dann langsam durch den Mund aus. Wiederholen Sie diese Atemübungen mehrmals täglich oder immer dann, wenn Sie sich gestresst fühlen. Progressive Muskelentspannung. Progressive Muskelentspannung ist eine Technik, bei der Sie verschiedene Muskelgruppen im Körper gezielt anspannen und dann entspannen, körperlich Spannungen abzubauen. Beginnen Sie mit den Zehen und arbeiten Sie sich langsam bis zum Kopf vor, indem Sie jeden Muskel für einige Sekunden anspannen und dann locker lassen. Wiederholen Sie diesen Vorgang für jede Muskelgruppe im Körper, ihn tief in Spannung zu erreichen. Yoga. Yoga kombiniert körperliche Bewegung, Atmung und Meditation, Stress abzubauen und die Flexibilität zu verbessern. Praktizieren Sie regelmäßig Yoga-Übungen, Spannungen im Körper zu lassen und den Geist zu beruhigen. Wollen Sie sanft Yoga-Style wie Hatha Yoga oder Yin Yoga, die besonders entspannend und stressabbauend sind. Sport und körperliche Aktivität. Regelmäßige körperliche Aktivität kann dazu beitragen, Stresshormone abzubauen und die Stimmung zu verbessern. Wollen Sie Sport oder Aktivität, die Ihnen Freude bereitet, wie Laufen, Schwimmen, Radfahren oder Tanzen, und integrieren Sie regelmäßig in Ihren Alltag. Hobbys und Entspannungsritual. Finden Sie Zeit für Hobbys und Aktivitäten, die Ihnen Freude bereiten und Ihnen helfen, sich zu entspannen, wie Lesen, Malen, Musik hören oder Gartenarbeit. Schaffen Sie sich bewusst Entspannungsritual, wie ein warmes Bad nehmen, ein Tass beruhigenden Kräutertee trinken oder ein Massage genießen. Indem Sie regelmäßig Stressmanagement-Techniken in Ihren Alltag integrieren, können Sie Ihre Vorherigkeit verbessern, mit Stress umzugehen, und Ihre Gesundheit und Wohlbefinden insgesamt fördern. Es ist wichtig, verschiedene Techniken auszuprobieren und diejenigen zu finden, die am besten zu Ihnen passen. Bewegung und körperliche Aktivität. Bewegung und körperliche Aktivität spielen eine wichtige Rolle bei der Bekämpfung von Candida-Überwachungen, da sie das Immunsystem stärken, den Stoffwechsel ankurbeln und die allgemeine Gesundheit verbessern können.
Hier sind einige Möglichkeiten, wie Bewegung und körperliche Aktivität zur Verbesserung ihrer Gesundheit beitragen können. Stärkung des Immunsystems. Regelmäßige körperliche Aktivität kann das Immunsystem stärken und die Abwehrkraft des Körpers gegen Infektionen und Krankheiten, einschließlich Candida Überwachungen, verbessern. Verbesserung der Durchblutung. Bewegung fördert die Durchblutung im gesamten Körper, einschließlich des Verdauungstrakts, was die Nährstoffversorgung verbessern und die Ausscheidung von Giftstoffen fördern kann. Stoffwechselanregung. Körperliche Aktivität kann den Stoffwechsel ankurbeln und dazu beitragen, überschüssige Kalorien zu verbrennen und das Körpergewicht zu regulieren. Eingesundes Körpergewicht kann das Risiko von Candida Überwachungen verringern. Stressabbau. Bewegung kann helfen, Stresshormon abzubauen und die Stimmung zu verbessern. Ein stressfreier Lebensstil kann das Immunsystem stärken und das Wachstum von Candida helfen kontrollieren. Regulierung des Blutzuckerspiegels. Körperliche Aktivität kann dazu beitragen, den Blutzuckerspiegel zu regulieren und Schwankungen zu verhindern, die das Wachstum von Candida fördern können. Verbesserung der Darmgesundheit. Einige Studien legen nahe, dass körperliche Aktivität die Darmgesundheit verbessern kann, indem sie die Vielfalt und Aktivität der Darmbakterien fördert, was wiederum das Gleichgewicht der Darmflora unterstützt und das Wachstum von Candida helfen kontrollieren kann. Die Vorteile von Bewegung und körperlicher Aktivität zu nutzen, sollten Sie versuchen, regelmäßige Trainingsroutinen in Ihren Alltag zu integrieren. Hier sind einige Tipps, mehr Bewegung in Ihren Tag zu bringen. Planen Sie regelmäßige Trainingszeiten in Ihren Zeitplan ein und behandeln Sie sie wie einen wichtigen Termin. Wollen Sie Aktivitäten, die Ihnen Freude bereiten und die Sie gern machen, wie Spaziergang frien, Schwimmen, Tanzen oder Radfahren. Variieren Sie Ihre Übungen, alle Muskelgruppen zu trainieren und Langüberall zu vermeiden. Finden Sie Trainingspartner oder schließen Sie sich einer Gruppe oder einem Fitnessstudio an, motiviert zu bleiben und Unterstützung zu erhalten. Indem Sie regelmäßig trainieren und körperlich aktiv bleiben, können Sie nicht nur Ihre allgemeine Gesundheit und Wohlbefinden verbessern, sondern auch Ihre Fähigkeit stärken. Candida Überwachungen zu bekämpfen und eine optimale Darmgesundheit aufrecht zu halten. Schlaf und Ruhephasen. Schlaf und Ruhephasen spielen eine wesentliche Rolle bei der Bewältigung von Candida Überwachungen und der Förderung einer optimalen Gesundheit. Ein erholsamer Schlaf ist entscheidend für die Regeneration des Körpers, die Stärkung des Immunsystems und die Regulierung verschiedener Körperfunktionen. Hier sind einige wichtige Punkte bezüglich Schlaf und Ruhephasen. Regelmäßige Schlafenszeiten. Versuchen Sie, einen regelmäßigen Schlafwachrhythmus einzuhalten, indem Sie zu ordentlichen Zeiten ins Bett gehen und aufwachen, auch an Wochenenden. Dies hilft Ihrem Körper, einen gesunden Schlafwachzyklus zu entwickeln und zu erhalten. Schlafhygiene. Schaffen Sie eine entspannte Schlafumgebung, die frei von Ablenkungen und störenden Einflüssen ist. Dies kann das Abdunkeln des Schlafzimmers, die Begrenzung von Lärm und die Vermeidung von elektronischen Geräten vor dem Schlafengehen umfassen. Entspannungsritual vor dem Schlafengehen. Praktizieren Sie Entspannungstechniken wie Meditation, Atemübungen oder das Lesen eines Buches, Ihren Geist und Körper auf den Schlaf vorzubereiten und Stress abzubauen.
Begrenzung von Koffein und Alkohol. Vermieden Sie den Konsum von koffeinhaltigen Getränken und Alkohol vor dem Schlafengehen, da dies Ihren Schlaf stören können und das Wachstum von Candida fördern können. Ausreichend Schlaf. Stellen Sie sicher, dass Sie genügend Schlaf bekommen, sich ausreichend zu erholen und die Gesundheit Ihres Immunsystems zu unterstützen. Die empfohlene Schlafdauer für Erwachsene liegt in der Regel zwischen 7 und 9 Stunden pro Nacht. Mittagsschlaf. Wenn möglich, gönnen Sie sich einen kurzen Mittagsschlaf oder Ruhepause, Ermüdung abzubauen und Ihre Energie zu erneuern. Ein kurzes Nickerchen kann Ihre Konzentration und Leistungsfähigkeit verbessern. Stressabbau vor dem Schlafengehen. Versuchen Sie, Ihre Gedanken zu beruhigen und Stress abzubauen, bevor Sie ins Bett gehen. Notieren Sie sich Ihre Gedanken. Machen Sie eine To-Do-List für den nächsten Tag oder führen Sie ein paar einfache Entspannungsübungen durch, Ihren Geist zu beruhigen. Indem Sie auf ein gutes Schlafhygiene achten und ausreichend Ruhephasen in Ihren Alltag integrieren, können Sie nicht nur die Symptome von Candida überwachungen lindern, sondern auch Ihre allgemeine Gesundheit und Lebensqualität verbessern. 120 schnell einfach Rezept und Mahlzeitenplan für die Candida Diät. Frühstücksrezept. Avocado Toast mit Ei. Toasten Sie ein Scheib Vollkornbrot. Bestreichen Sie mit zerdrückter Avocado und braten Sie ein Spiegelei darauf. Mit Salz, Pfeffer und optional frischen Kräuterwürzen. Veröffentlichen mit Beeren. Kochen Sie veröffentlichen in Milch oder Wasser. Geben Sie dann Frischbeeren, Erdbeeren, Himbeeren oder Blaubeeren hinzu und garnieren Sie mit Honig oder Ahornsirup. Griechische Joghurt mit Nüssen und Honig. Servieren Sie griechischen Joghurt mit gehackten Nüssen, wie Mandeln, Walnüssen oder Pekannüssen und einem Spritzer Honig oder Agavendicksaft. Fruchtige Smoothie. Mixen Sie Beeren, Bananen, Spinat, griechischen Joghurt und Mandelmilch für einen schnellen und nahrhaften Smoothie. Muffins. Schlagen Sie in eine Muffinform auf. Fügen Sie Gemüse, wie Paprika, Spinat und Tomaten und geriebenen Kors hinzu und backen Sie im Ofen, bis sie fest sind. Banana Pancakes. Pürieren Sie ein Reif Banan mit Ihren. Fügen Sie ein Preis Zimt und Vanilleextrakt hinzu und braten Sie clean Pfannkuchen in einer Pfanne. Mit Ahornsirup beträufeln. Joghurt Parfait. Schichten Sie griechischen Joghurt, Müsli und Frischfrucht in Gläser und garnieren Sie mit einem Horch Honig oder Ahornsirup. Irap mit Gemüse. Braten Sie in einer Pfanne. Füllen Sie dann mit gehacktem Gemüse, wie Paprika, Zwiebeln und Spinat und rollen Sie ein. Chia Pudding. Mischen Sie Chiasamen mit Mandelmilch und Vanilleextrakt. Lassen Sie über Nacht im Kühlschrank quellen und servieren Sie dann mit Früchten und Nüssen. Quinoa Frühstücksbowl. Kochen Sie Quinoa. Servieren Sie ihn dann mit gerösteten Nüssen, gehackten Früchten und einem Schuss Kokosmilch. Avocado Burrito. Füllen Sie eine Tortilla mit geräucherten Eiern, Avocado, Tomaten, Kors und optional Schwarzenbohnen. Wickeln Sie fest ein und servieren Sie als herzhaft Frühstücksburrito. Joghurt Bowl mit Kokosnuss und Mango. Kombinieren Sie griechischen Joghurt mit gefüllter Mango, Kokosraspeln und einem Spritzer Limettensaft für ein erfrischend und exotisch Frühstücksbowl. Gebacken Apfel veröffentlichen Muffins. Mischen Sie veröffentlichen Äpfel, Zimt, Eier und Milch zu einer Muffinmischung.
Fullen sie Finfunktion damit und backen sie im Offen, bis sie fest sind. Quarktoast mit Bieren. Bestreichen sie ein Schieb Vollkornbrot mit Quark und garnieren sie mit frischen Bieren und einem Honig für ein schnell und proteinreich Frühstücksvariant. Gemüse Omelette. Braten sie mit gehacktem Gemüse, wie Paprika, Zucchini und Pilsen. In einer Pfanne und servieren sie das Omelette mit einem Klecks Hummus oder Avocado. Pfannkuchen mit Erdnussbutter und Bananen. Braten sie Pfannkuchen und servieren sie mit einer großzügigen Schicht Erdnussbutter, frischen Bananenschieben und einem Honig oder Ahornsirup. Frühstücksquesadillas. Fullen sie Tortillas mit geratenen Kurs, Spinat und Salsa. Braten sie in einer Pfanne goldbraun und servieren sie mit Avocado und Säurem. Chia Smoothie Bowl. Mixen sie Jefferin Beeren, Bananen, Chiasamen und Mandelmilch zu einem cremigen Smoothie und servieren sie in einer Schüssel mit Toppings wie Müsli, Nüssen und Früchten. Geröstetes gekossenes Bananentoast. Toasten sie Vollkornbrot. Bestreichen sie es mit Mandelbutter. Belgen sie es mit Bananenschieben und gerösteten Kokosnussflocken für einen köstlichen und knusprigen Start in den Tag. Erdnussbutter Bananen Smoothie. Mixen sie Jefferin Bananen mit Erdnussbutter, Milch oder Mandelmilch und einem Honig für einen cremigen und proteinreichen Smoothie zum Frühstück. Mittagsrezept. Quinoa Salad mit Gemüse. Kombinieren sie gekochten Quinoa mit gehacktem Gemüse, wie Tomaten, Gurken, Paprika und Zwiebeln. Frischen Kräutern und einem Dressing aus Olivenöl, Zitronensaft und Juizen. Gegrilltes Hähnchen Sandwich. Belgian sie Vollkornbrot mit gegrilltem Hähnchen, Avocado, Tomaten, Salatblättern und Senf oder Hummus für ein herzhaftes Mittagessen. Gemüseäpfeln mit Tofu. Braten sie Tofu-Würfel mit einer Vielzahl von Gemüsesorten, wie Brokkoli, Karotten, Zucchini und Pilsen. In einer Pfanne und würzen sie mit Sojasauce und Ingwer. Pasta mit Tomatensauce und Spinat. Kochen sie Vollkornnudeln al dente. Mischen sie mit einer hausgemachten Tomatensauce und fügen sie frischen Spinat hinzu für ein schnell und befriedigend Mahlzeit. Butter Bowl mit Quinoa und Gemüse. Schichten sie gekochten Quinoa, geröstetes Gemüse, wie Süßkartoffeln, Brokkoli und Kichererbsen, Avocado und ein pochiert sie in einer Schüssel und garnieren sie mit einem Dill-Dressing. Thunfischsalat mit Avocado. Mischen sie Thunfisch mit Avocado, gehackten Gurken, Tomaten und Zwiebeln und servieren sie in auf einem Bett aus gemischtem Grün für ein proteinreich und erfrischend Mahlzeit. Gebacken Süßkartoffel mit Schwarzenbohnen. Backen sie ein Süßkartoffel im Ofen. Füllen sie dann mit Schwarzenbohnen, Avocado, Tomaten und gehacktem Koriander für ein leckeren sortigend Mahlzeit. Gemüse Omelette mit Kurs. Braten sie mit gehacktem Gemüse, wie Paprika, Zwiebeln und Spinat, in einer Pfanne. Fügen sie dann geriebenen Kurs hinzu und klappen sie das Omelette zusammen für ein schnell und eiweißreich Mahlzeit. Griechische Salad mit Hähnchen. Kombinieren sie gegrilltes Hähnchen mit gemischten Salatblättern, Tomaten, Gurken, Oliven, Feta-Kurs und einem Dressing aus Olivenöl, Zitronensaft und Oregano für einen mediterranen Genuss. Gemüse Curry mit Reis. Kochen sie ein Mischung aus Gemüse, wie Kartoffeln, Karotten, Erbsen und Blumenkohl. In einer würzigen Currysauce und servieren sie über gekochtem Basmati-Reis für ein warmes und befriedigendes Mittagessen.
Bunts Gemüse Risotto. Kochen Sie Risotto Reis mit Gemüsebrühe und Fugen Sie dann ein Vielzahl von Gemüsesorten. Wie Spargel. Kirschtomaten und Erbsen. Hinzu für ein cremiges und aromatisches Mittagessen. Pittataschen mit Hummus und Gemüse. Füllen Sie Vollkorn-Pittataschen mit Hummus, geschnittenem Gemüse, wie Gurken, Paprika und Keratin und friskem Spinat für ein schnelles und tragbares Mittagessen. Türkisch Linsensuppe. Kochen Sie Rotlinsen mit Gemüsebrühe, Zwiebeln, Keratin und Tomaten ein und würzen Sie mit Kreuzkümmel, Kurkuma und Paprika für ein herzhaft und warmen Suppe. Caprese Salad mit Mozzarella, Schichten Sie Tomatenscheiben, Mozzarella Course und frisches Basilicum auf einem Teller, Betroffelen Sie als mit Olivenöl und Balsamico Glaser und würzen Sie mit Salz und Pfeffer für einen einfachen und eleganten Salad. Gebraten Reis mit Gemüse. Braten Sie gekochten Reis mit einer Mischung aus Gemüse, wie Zwiebeln, Paprika, Erbsen und Möhren und Fugen Sie Sojasauce und Ingwer hinzu für ein köstlich und vielseitiges Mahlzeit. Taco Salad mit Hackfleisch. Braten Sie Hackfleisch mit Taco-Gewürzmischungen und servieren Sie es über gemischten Salatblättern mit Tomaten, Avocado, Kurs, Tortilla Chips und einem Klecks Säurem für einen spaßend köstlichen Salad. Gemüseburger mit Süßkartoffelpommes. Braten Sie Gemüseburger, aus Schwarzenbohnen, Quinoa oder Gemüse und servieren Sie in Vollkornbrötchen mit Salad, Tomaten und Gurken. Dazu gibt es Gebacken Süßkartoffelpommes als Beilage. Gefüllt Paprika mit Couscous. Kochen Sie Couscous und füllen Sie damit halbiert Paprikaschoten. Backen Sie im Ofen, bis die Paprika weich sind, und servieren Sie mit einem Klecks griechiskem Joghurt und gehackten Kräutern. Pesto Nudelsalat mit Gemüse. Kochen Sie Nudeln al dente und mischen Sie mit hausgemachtem Pesto, gehacktem Gemüse, wie Tomaten, Oliven und Artischockenhülsen und geriebenem Parmesan für einen frischen und geschmackvollen Salad. Zucchini Nudeln mit Tomatensauce. Spiralisiert Zucchini zu Nudeln verarbeiten und mit einer hausgemachten Tomatensauce servieren. Mit frisch geriebenem Parmesan und gehackten Kräutern bestreuen. Hähnchen Caesar Salad. Schneiden Sie gegrilltes Hähnchen in Streifen und servieren Sie es über Remoulade mit Caesar Dressing. Croutons und geriebenem Parmesan für einen klassischen und befriedigenden Salad. Gemüseäpfeln mit Garnelen. Braten Sie Garnelen mit einer Mischung aus Paprika, Zucchini, Cherrytomaten und Zwiebeln in einer Pfanne. Würzen Sie mit Knoblauch, Zitronensaft und Kräutern nach Wahl. Poke Bowl mit Laches. Servieren Sie rohen Laches auf einer Schüssel mit Sushi-Reis, Avocado, Gurk, Algensalat und Sesamsamen. Mit Sojasauce, Sriracha und Frühlingszwiebeln garnieren. Kichererbsensalat mit Couscous. Mischen Sie gekochten Couscous mit Kichererbsen, gehackten Tomaten, Gurken, roten Zwiebeln und Petersilie. Würzen Sie mit Zitronensaft, Olivenöl, Salz und Pfeffer. Butter Bowl mit gebackenem Tofu. Kombinieren Sie gebackenen Tofu mit Quinoa, geröstetem Brokkoli, Keratin, Rotkohl und Avocado. Mit einem cremigen Tahini Dressing betroffelen. Gegrillt Gemüse Quesadillas. Belgian Sie eine Tortilla mit gegrilltem Gemüse, wie Paprika, Zucchini und Pilsen und geriebenem Kurs. Braten Sie in einer Pfanne, bis der Kurs geschmolzen ist, und servieren Sie mit Salsa und Guacamole. Griechischer Wrap mit Hähnchen. Füllen Sie ein Vollkorn-Wrap Tortilla mit gegrilltem Hähnchen,
Griechischem Jord, gehackten Tomaten, Gurken, Oliven und Feta-Kurs, Rollen cc festoin und genießen cc als schnells und befriedigens Mittagessen. Kartoffelsuppe mit Speck. Kochen sie Kartoffeln in Gemüsebrühe. Purieren cc dann zu einer cremigen Suppe und fügen sie gerösteten Speck. Gehackt Frühlingszwiebeln und einen Klecks Säurem hinzu. Gebacken Falafel mit Tabbouleh. Backen sie hausgemacht Falafel im Ofen und servieren sie mit Tabbouleh Salad. Ostbulgur, Tomaten, Gurken, Petersilie und Minz und einem Klecks Hummus. Thailändischer Erdnussnudelsalat. Kochen sie Reisnudeln al dente und mischen sie mit einer Erdnusssauce. Gehacktem Gemüse. Wie Paprika. Keratin und Kohl und frischen Kräutern. Wie Koriander und Minz. Ratatouille mit Quinoa. Kochen sie ein traditionell Ratatouille aus Auberginen, Zucchini, Paprika, Tomaten und Zwiebeln und servieren sie über gekochtem Quinoa für ein Gessens und köstliches Mittagessen. Schnell Gemüse Kartoffeln. Braten sie ein Mischung aus Gemüse. Wie Kartoffeln, Keratin, Erbsen und Blumenkohl. Mit Currywurst und Kokosmilchen und servieren sie mit Basmati-Reis für ein aromatisches und befriedigendes Mittagessen. Tomaten Mozzarella Panini. Belgian Ciabatta Brot mit Scheiben von Tomaten und Mozzarella Kurs. Braten sie es in einer Panini pressen, bis der Kurs geschmolzen ist, und servieren sie es mit einem frischen Basilikum Pesto. Hartenchen Taco Salad. Kochen sie Hartenchen mit Taco Mischungen und servieren sie es über gemischtem Salad mit Tomaten, Avocado, Mais, Schwarzenbohnen und einem Klecks Salsa. Lachs Bowl mit Broccoli und Reis. Backen sie Lachsfillets im Ofen und servieren sie über gekochtem braunem Reis mit gedampftem Broccoli und einer Honig-Senf-Dill-Sauce. Gemüse Pasta Primavera. Kochen sie Vollkornnudeln al dente und mischen sie mit einer Mischung aus saisonalem Gemüse. Wie Zucchini, Cherrytomaten und Spargel. Sauer Livenal. Knoblauch und frischen Kräutern. Gebacken Hortenschenbrust mit gebratenem Gemüse. Backen sie mariniert Hortenchenbrustfillets im Ofen und servieren sie mit einer Side aus gebratenem Gemüse. Wie Paprika, Zucchini und Auberginen. Für ein fashioned proteinreich Mahlzeit. Sushi burrito mit Lachs. Füllen sie ein großen Nori-Blatt mit Sushi-Reis. Gegrilltem Lachs. Avocado, Gurk und Keratinstreifen. Rollen CS fest ein und schneiden CS in Scheiben für ein modern Interpretation von Sushi. Gefüllt Kartoffeln mit Quinoa und Schwarzenbohnen. Backen sie Kartoffeln im Ofen. Füllen sie dann mit einer Mischung aus gekochtem Quinoa, Schwarzenbohnen, Mais, Avocado und frischen Kräutern für ein nahrhaft und köstlich Mahlzeit. Pochiertes Lachsfilet mit Spinat und Kartoffelpüree. Pochieren sie Lachsfilets in Zitronenwasser und servieren sie mit gedunstetem Spinat und cremigem Kartoffelpüree für ein elegantes und dennoch einfaches Mittagessen. Gegrillt Gemüse Spaghetti. Verwenden sie einen Spiralsknieder. Gemüse Spaghetti aus Zucchini, Keratin und Rubenhäusastelen. Braten sie dann in einer Pfanne und servieren sie mit ihrer Lieblingspasta-Sauce für ein gessend und kohlenhydratarm Alternative. Türkisch Spinat Korspide. Belgian Fladenbrot mit einer Mischung aus Spinat, Feta-Kurs, Zwiebeln und Eiern und backen es im Ofen, bis es goldbraun und knusprig ist. Griechischer Orzo Salad mit Feta und Oliven. Kochen sie Orzo Nudeln al dente und mischen sie mit gehackten Tomaten, Gurken,
Oliven. Rotten Zwiebeln und Feta-Kurs. Wurzen sie mit Olivenöl, Zitronensaft und frischen Kräutern. Kokosnuss Curry mit Garnelen und Gemüse. Kochen sie Garnelen in einer würzigen Kokosnuss-Currysauce und fügen sie eine Mischung aus Gemüse, wie Paprika, Zucchini und Erbsen, hinzu. Servieren sie es über gekochtem Reis für ein exotisches und befriedigendes Mittagessen. Gefüllt Paprika mit Quinoa und Gemüse. Füllen sie halbiert Paprikaschoten mit einer Mischung aus gekochtem Quinoa, gehacktem Gemüse, wie Zucchini, Tomaten und Pilzen und geriebenem Kurs. Backen sie im Ofen, bis die Paprika weich sind und der Kurs geschmolzen ist. Gebackene Lachs mit Brokkoli und Kartoffeln. Backen sie Lachsfillets im Ofen und servieren sie mit gedunstetem Brokkoli und gerösteten Kartoffeln für ein fashioned Georgien Mahlzeit. Mediterrane Nudelsalat mit Artischocken und Oliven. Mischen sie gekocht Pasta mit Artischockenhülsen, schwarzen Oliven, Cherrytomaten, Feta-Kurs und einem Dressing aus Olivenöl, Zitronensaft und Knoblauch für einen leichten und erfrischenden Salat. Gegrillt Hähnchen Kebabs mit Gemüse. Stecken sie Stück von mariniertem Hähnchen und Gemüse, wie Paprika, Zucchini und Zwiebeln auf Spieß und grillen sie, bis das Hähnchen durchgegart und das Gemüse leicht verkohlt ist. Vegetarische Burrito Bowl. Kombinieren sie gekochten Reis mit schwarzen Bohnen, Salsa, Avocado, gehacktem Gemüse, wie Paprika, Zwiebeln und Tomaten und einem Klecks Säurem für ein schnell und köstlich Mahlzeit. Lachsburger mit Avocado Sauce. Formen sie Lachsfillets zu Burgern. Braten sie dann in einer Pfanne und servieren sie auf Vollkornbrötchen mit einer cremigen Avocado Sauce. Tomatenscheiben und Salatblättern. Caprese Pasta mit Hähnchen. Mischen sie gekocht Nudeln mit gehackten Tomaten, Mozzarella Kugeln, friskem Basilikum und gegrilltem Hähnchen. Wurzen sie mit Olivenöl, Balsamico Glaser und einer Prise Salz und Pfeffer. Griechische Feta Dip Bowl. Servieren sie Feta-Kurs in einer Schüssel mit Olivenöl, frischen Kräutern, gehackten Tomaten und Gurken. Dazu frisches Fladenbrot oder Pita Chips servieren. Gefüllt Auberginen mit Hackfleisch und Tomatensauce. Halbieren sie Auberginen longs. Füllen sie mit einer Mischung aus geöstem Hackfleisch und Tomatensauce und backen sie im Ofen, bis sie weich sind und der Kurs geschmolzen ist. Gebratene Tofu mit Teriyaki Sauce und Gemüse. Braten sie Tofu-Würfel in einer Pfanne und fügen sie dann in hausgemachte Teriyaki Sauce zu eine Mischung aus Gemüse, wie Paprika, Zucchini und Brokkoli, hinzu. Servieren sie es über Reis oder Nudeln für ein köstliches vegetarisches Mittagessen. Snacks. Gemüsesticks mit Hummus. Schneiden sie frisches Gemüse wie Karotten, Paprika, Celery und Gurken in Sticks und servieren sie mit Hummus als Dip. Obstsalat. Mischen sie ein Vielzahl von frischen Früchten wie Erdbeeren, Ananas, Trauben und Orangen für einen erfrischenden und gessenden Nachmittagssnack. Griechische Joghurt mit Honig und Nüssen. Servieren sie griechischen Joghurt mit einem Klecks Honig und einer Handvoll gehackter Nuss für ein proteinreich und sortigend Option. Geröstet Kichererbsen. Wurzen sie Kichererbsen mit Gewürzen ihrer Wahl. ZB. Paprika, Knoblauchpulver, Kreuzkümmel und rösten sie im Ofen, bis sie knusprig sind. Perfekt für einen knusprigen Snack. Apfelscheiben mit Erdnussbutter.
Skneden sie Äpfeln schieben und servieren sie mit Erdnussbutter oder einem anderen Nussmus ihrer Wahl für eine köstliche Kombination von Süß und Salzig. Griechisch Jod Popsicles. Mischen sie griechischen Jod mit zerdrückten Früchten und gießen sie die Mischung in Eisformen. Einfrieren lassen und genießen. Smoothie mit Grunkel und Beeren. Mixen sie Grunkel. Jefferin Beeren. Bananen und Mandelmilch für einen Nordrösterfrischen und erfrischenden Smoothie. Quark mit Beeren und Honig. Servieren sie Quark mit frischen Beeren und einem Klecks Honig für einen proteinreichen und köstlichen Nachmittagssnack. Gemüsechips. Backen sie dann gesknetens Gemüse wie Süßkartoffeln. Rotbeet oder Grunkel im Ofen. Bis sie knusprig sind. Ingessen Alternative zu herkömmlichen Chips. Energiemuffins mit Haferflocken und Trockenfrüchten. Backen sie Haferflockenmuffins mit Trockenfrüchten wie Rosinen oder Aprikosen für einen schnellen Energieschub am Nachmittag. Avocado Hummus. Pürieren sie Avocado mit Kichererbsen. Knoblauch. Zitronensaft und Tahini für ein cremige und Likör Variant von Hummus. Servieren sie mit Gemüsesticks oder Crackern. Jefferin Trauben. Einfach und erfrischend. Jefferin Trauben sind ein köstliche Option für einen gessenden Nachmittagssnack. Erdnussbutter Dattelbällchen. Mischen sie Datteln. Haferflocken und Erdnussbutter zu kleinen Bällchen und rollen sie in Kokosraspeln oder gehäckten Nüssen für einen süßen und befriedigenden Snack. Gurken und Kräuterquark. Servieren sie dann geskneten Gurkenschieben mit Quark. Der mit frischen Kräutern wie Dill, Petersilie und Schnittlauch geused ist. Bananenbrot. Backen sie ein Charge Bananenbrot und genießen sie es am Nachmittag als süßen und befriedigenden Snack. Gemüse Sushi Rollen. Rollen sie dann gesknetens Gemüse wie Paprika, Avocado und Gurken Nori Blaute mit Sushi Reis für ein gessend und kreativ Nachmittagsmahlzeit. Kokos Chia Pudding. Mischen sie Chiasamen mit Kokosmilch und lassen sie über Nacht quellen. Servieren sie den Pudding am Nachmittag mit frischen Früchten und Kokosraspeln. Geröstet Mandeln. Rösten sie Mandeln in einer Pfanne oder im Ofen mit einer Prise Salz für einen knusprigen und befriedigenden Snack. Muffins mit Gemüse. Backen sie Muffins mit gehacktem Gemüse wie Paprika, Spinat und Zwiebeln für ein proteinreich Option am Nachmittag. Pistazien und getrocknet Frucht. Mischen sie angesselten Pistazien mit getrockneten Früchten wie Aprikosen oder Cranberries für einen köstlichen und nahrhaften Snack. Kokosjoghurt mit Granola. Servieren sie Kokosjoghurt mit knusprigem Granola und frischen Früchten für einen köstlichen und sättigenden Nachmittagssnack. Quinoa Salad mit Tomaten und Gurken. Mischen sie gekochten Quinoa mit gehackten Tomaten, Gurken, rotten Zwiebeln und frischen Kräutern für ein leicht und erfrischend Option am Nachmittag. Cashew Cream Dip mit Gemüsesticks. Pürieren sie ein geächt Cashewnuss mit Knoblauch, Zitronensaft und Salz für einen cremigen und köstlichen Dip für Gemüsesticks. Gebacken Apfelchips. Skneden sie Äpfel in dann schieben. Bestruen sie mit Zimt und backen sie im Ofen, bis sie knusprig sind. Ein süßend gessend Option für einen Nachmittagssnack. Griechisch Jod Popsicles mit Früchten. Mischen sie griechischen Jod mit zerdrückten Früchten und gießen sie die Mischung in Eisformen. Einfrieren lassen und als erfrischenden Snack genießen. Geröstete Kichererbsensalat mit Feta. Rösten sie Kichererbsen im Ofen knusprig und mischen sie dann mit frischen Salatblättern, gehackten Tomaten, rotten Zwiebeln,
Oliven and feta course. Dressing nach Wahlhinzufügen. Griechische Kauskus Salad. Kochen Sie Kauskus nach Packung Sandwichung und mischen Sie in mit gehackten Gurken, Tomaten, rotten Zwiebeln, Kalamata Oliven, Feta Course und einem Dressing aus Olivenöl, Zitronensaft und frischen Kräutern. Innige Regel mit Veröffentlichen und Trockenfrüchten. Mixen Sie eine Mischung aus Veröffentlichen, Trockenfrüchten, Nüssen, Honig und einem Klecks Erdnussbutter. Drucken Sie die Mischung in eine Form. Cullen Sie und schneiden Sie in Riegel. Tofu Salad mit Sesam. Braten Sie Tofu-Würfeln und mischen Sie dann mit gemischten Salatblättern, gehacktem Gemüse, wie Karotten, Paprika und Gurken und einem Dressing aus Sojasauce, Sesamöl und Reisessig, mit geröstetem Sesam bestruen. Griechische Jod mit Müsli und Honig. Servieren Sie griechischen Jod mit Ihrem Lieblingsmüsli und einem Klecks Honig für einen schnellen und befriedigenden Nachmittagssnack. Gemüse-Nudelsuppe. Kochen Sie Gemüse-Nudelsuppe nach Packung Sandwichung und fügen Sie zusätzliches gehacktes Gemüse wie Karotten, Sellerie und Zucchini hinzu. Mit frischen Kräutern garnieren. Zucchinibrot. Backen Sie ein Charge Zucchinibrot und genießen Sie es am Nachmittag als nahrhaften und leckeren Snack. Chia Pudding mit Beeren. Mischen Sie Chiasamen mit Milch Ihrer Wahl und lassen Sie über Nacht quellen. Servieren Sie den Pudding am Nachmittag mit frischen Beeren. Hummus Wraps mit Gemüse. Füllen Sie Vollkornwraps mit Hummus, gemischten Salatblättern und geschnittenem Gemüse, wie Paprika, Gurken und Karotten. Für ein schnell und gessend Option. Geröstet Edamame. Rösten Sie Edamame im Ofen mit Olivenöl, Knoblauchpulver und Salz für einen knusprigen und proteinreichen Snack. Gefüllt Datteln mit Mandeln. Entfernen Sie die Kern von Datteln und füllen Sie mit Mandeln. Ein sussend befriedigend Option für einen Nachmittagssnack. Griechische Jod mit Avocado und Honig. Servieren Sie griechischen Jod mit dünn geschnittenen Avocadoscheiben und einem Klecks Honig für ein ungewöhnlich, aber köstlich Kombination. Geröstet Kürbiskern. Rösten Sie Kürbiskern im Ofen mit Gewürzen Ihrer Wahl für einen knusprigen und gessenden Snack. Fruchtspies mit Joddip. Stecken Sie geschnittene Frucht wie Ananas, Erdbeeren und Trauben auf Spies und servieren Sie mit einem Dip aus griechischem Jod und Honig. Zucchini Hummus. Pürieren Sie gekochte Zucchini mit Kichererbsen, Knoblauch, Zitronensaft und Tahini für ein leicht und köstlich Variation von Hummus. Course Quesadillas mit Guacamole. Belgen Sie ein Tortilla mit geriebenem Course. Klappen Sie zusammen und braten Sie in einer Pfanne. Servieren Sie mit Guacamole für einen herzhaften Snack. Geröstet Karotten mit Dip. Rösten Sie Karottenstift im Ofen mit Olivenöl und Gewürzen. Servieren Sie mit einem Dip aus griechischem Jod und Zitronensaft. Apfelsandwiches mit Mandelbutter. Schneiden Sie einen Apfel in dünn Scheiben und verteilen Sie Mandelbutter zwischen zwei Scheiben für ein gessend und köstlich Option. Gegrillt Aubergine mit Tomaten und Mozzarella. Grillen Sie Auberginenscheiben und servieren Sie mit Tomatenscheiben. Mozzarella Kugeln und friskem Basilikum für ein einfachend lecker Option. Paprika Chips mit Salsa. Schneiden Sie Paprika in dünn Scheiben und servieren Sie mit frischer Salsa für einen leichten und erfrischenden Snack. Avocado Hummus Sandwiches. Belgen Sie Vollkornbrot mit Avocado, Hummus und Gemüse, wie Tomaten, Gurken und Spinat. Für ein gessend und köstlich Option.
Griechische Jord mit Mandeln und Honig. Servieren Sie griechischen Jord mit gehackten Mandeln und einem Klecks Honig für einen einfachen und nahrhaften Nachmittagssnack. Geröstet Kichererbsen Salad. Mischen Sie geröstet Kichererbsen mit gehackten Tomaten, Gurken, rotten Zwiebeln und Petersilie für einen knusprigen und erfrischenden Salad. Gebacken Apfelringe. Schneiden Sie Äpfel in Ringe und backen Sie im Ofen mit Zimt und Honig für einen süßen und befriedigenden Snack. Caprese. Stecken Sie Mozzarella-Kugeln, Kirschtomaten und frisches Basilikum auf Spieß und beträufeln Sie mit Balsamico-Glasse für einen einfachen und eleganten Snack. Abendessen. Gebacken Hähnchenbrust mit Affengemüse. Backen Sie mariniert Hähnchenbrustfilets im Ofen und servieren Sie mit einer Side aus Affengemüse wie Kartoffeln, Karotten und Brokkoli. Pasta mit Tomaten Basilikum Sauce. Kochen Sie Pasta al dente und servieren Sie mit einer einfachen Tomaten Basilikum Sauce. Mit geriebenem Parmesan bestruen. Gegrillte Lachs mit Quinoa Salad. Grillen Sie Lachsfilets und servieren Sie mit einem erfrischenden Quinoa Salad aus Gurken, Tomaten, rotten Zwiebeln und einer Zitronenvinaigrette. Gemüse Curry mit Reis. Kochen Sie ein Gemüse Curry mit einer Mischung aus saisonalem Gemüse und servieren Sie es mit gekochtem Reis für ein köstliches und gessendes Abendessen. Taco Nacht. Bereiten Sie ein Taco Bar mit Taco-Schalen, gewürztem Hackfleisch, geriebenem Kurs, gehacktem Gemüse und verschiedenen Toppings wie Guacamole, Salsa und sauerem Vor. Griechische Salad mit gegrilltem Hähnchen. Grillen Sie mariniert Hähnchenbruststreifen und servieren Sie über einem griechischen Salad aus Gurken, Tomaten, Oliven, Feta-Kurs und einem Dressing aus Olivenöl und Zitronensaft. Gebraten Garnelen mit Gemüse. Braten Sie Garnelen in Olivenöl und servieren Sie mit einer Side aus gebratenem Gemüse wie Paprika, Zucchini und Pilsen. Gemüseomelette mit grünem Salad. Bereiten Sie ein Gemüseomelette mit Ihrer Lieblingsfüllung vor und servieren Sie es mit einem grünen Salad und einem einfachen Dressing. Gegrillt Hähnchenspieß mit Tzatziki. Grillen Sie mariniert Hähnchenspieß und servieren Sie mit Tzatziki Dip und gegrilltem Bitterbrot für ein leichtes und köstliches Abendessen. Linsensuppe mit geröstetem Brot. Kochen Sie ein herzhaft Linsensuppe und servieren Sie mit geröstetem Brot für ein warm und befriedigend Mahlzeit. Gefüllt Paprikaschoten mit Quinoa und Gemüse. Füllen Sie halbiert Paprikaschoten mit einer Mischung aus gekochtem Quinoa, gehacktem Gemüse und geriebenem Kurs und backen Sie im Ofen, bis sie weich sind und der Kurs geschmolzen ist. Verengericht mit Hähnchen und Gemüse. Braten Sie Hähnchenbruststreifen mit einer Mischung aus Gemüse wie Paprika, Zucchini und Pilsen in einer Pfanne und servieren Sie über Reis oder Nudeln. Caprese Salad mit geröstetem Hähnchen. Mischen Sie Tomaten, Mozzarella Kugeln und frisches Basilikum für einen einfachen Caprese Salad und servieren Sie ihn mit gerösteten Hähnchenbruststreifen für zusätzliches Protein. Vegetarische Quesadillas mit Avocado. Belgian Sie Tortillas mit geriebenem Kurs, Avocado, gehacktem Gemüse und frischen Kräutern und braten Sie in einer Pfanne, bis der Kurs geschmolzen ist. Servieren Sie mit Salsa und sauerem Gemüseäpfeln mit Tofu. Braten Sie Tofu-Würfel mit einer Mischung aus Gemüse wie Paprika, Zucchini und Brokkoli in einer Pfanne und würzen Sie mit Ihrer Lieblingssauce. Gegrillt Steakstreifen mit Kartoffelpüree.
Grillen sie mariniert steekstrefen und servieren sie mit Kartoffelpüree und gedunstetem Gemüse für ein herzhaftes und köstliches Abendessen. Thailändisches Erdnusshahnchen mit Reisnudeln. Kochen sie Hahnchen-Strefen in einer würzigen Erdnusses und servieren sie über gekochten Reisnudeln für ein exotisches und befriedigendes Abendessen. Cremige Pils Risotto. Kochen sie Risotto mit Pilsen und servieren sie es mit einem Klecks Sahne und frisch geriebenem Parmesan für ein luxurious Mahlzeit. Gebacken Aubergine mit Tomaten und Mozzarella. Schichten sie Scheiben von Aubergine mit Tomatenscheiben und Mozzarella Kurs in einer Auflaufform und backen sie im Ofen, bis der Kurs geschmolzen und golden ist. Hähnchen Caesar Salad. Grillen sie mariniert Hähnchenbruststreifen und servieren sie über gemischtem Salad mit Caesar Dressing und gerösteten Croutons für einen klassischen Salad. Gegrillte Lachs mit Avocado Salsa. Grillen sie Lachsfillets und servieren sie mit einer erfrischenden Avocado Salsa aus Avocado, Tomaten, Zwiebeln, Koriander und Limettensaft. Gemüse Ratatouille mit Polenta. Kochen sie ein traditionell Ratatouille aus Auberginen, Zucchini, Paprika, Tomaten und Zwiebeln und servieren sie über cremige Polenta für ein herzhaftes und befriedigendes Abendessen. Vegetarische Gemüse Lasagne. Schichten sie gekocht Lasagne-Nudeln mit einer Mischung aus gehacktem Gemüse, Tomatensauce und Ricotta Kurs und backen sie im Ofen, bis sie heiß und bubbly ist. Griechisches Hähnchen Souvlaki mit Tzatziki. Marinieren sie Hähnchenbruststreifen in einer Mischung aus Zitronensaft, Knoblauch und Oregano. Grillen sie dann und servieren sie mit Tzatziki Dip und gegrilltem Bitterbrot. Gebacken Süßkartoffeln mit Schwarzenbohnen und Avocado. Backen sie Süßkartoffeln im Ofen und füllen sie dann mit einer Mischung aus Schwarzenbohnen, Mais, gehackten Tomaten und Avocado. Mit Koriander und Limettensaft garnieren. Gefüllt Zucchini mit Quinoa und Gemüse. Halbieren sie Zucchini longs. Entfernen sie einen Teil des Fruchtfleisches und füllen sie dann mit einer Mischung aus gekochtem Quinoa, gehacktem Gemüse und geriebenem Kurs. Backen sie im Ofen, bis sie weich sind. Gegrilltes Gemüse Sandwich mit Pesto. Grillen sie eine Mischung aus Gemüse wie Zucchini, Paprika und Auberginen und servieren sie dann zwischen gerösteten Vollkornbrotscheiben mit Pesto und Mozzarella Kurs. Hähnchen Teriyaki Bowl mit Gemüse und Reis. Kochen sie Hähnchenstreifen in Teriyaki Sauce und servieren sie über gedunstetem Gemüse, wie Brokkoli, Karotten und Zucchini und Reis. Griechischer Orzo Salad mit gegrilltem Gemüse. Mischen sie gekochten Orzo mit gegrilltem Gemüse, wie Zucchini, Paprika und Auberginen, gehackten Tomaten, Oliven, Feta Kurs und einem Dressing aus Olivenöl, Zitronensaft und Oregano. Vegetarische Enchiladas mit Bohnen und Kurs. Füllen sie Tortillas mit einer Mischung aus Bohnen, Gemüse und Kurs. Rollen sie auf und bedecken sie mit Tomatensauce und zusätzlichem Kurs. Backen sie im Ofen, bis der Kurs geschmolzen ist. Thailändisches Gemüse Curry mit Kokosmilch und Tofu. Kochen sie ein Gemüse Curry mit einer Mischung aus saisonalem Gemüse, Tofu und einer würzigen Kokosmilchsauce. Servieren sie es über Reis für ein aromatisches Abendessen. Gegrillt Hähnchensalat Wraps mit Avocado. Belgian sie Tortillas mit gegrilltem Hähnchen, gemischtem Salad, Avocado und Ranch Dressing und rollen sie ein für ein einfachend köstlich Mahlzeit.
Pils risotto mit Parmesan. Kochen Sie Risotto mit Pilsen und servieren Sie es mit frisch geriebenem Parmesan und gehackte Petersilie für ein cremiges und köstliches Abendessen. Gemüsecouscous mit gerösteten Kichererbsen. Kochen Sie Couscous nach Packung Sandwichung und mischen Sie ihn dann mit geröstetem Gemüse. Wie Tomaten, Paprika und Zucchini und knusprigen Kichererbsen. Mit einem Spritzer Zitronensaft servieren. Gefüllt Champignons mit Spinat und Feta. Füllen Sie Champignonkopf mit einer Mischung aus gehacktem Spinat, Zwiebeln, Knoblauch und Feta coarse. Backen Sie im Ofen, bis sie heiß und bubbly sind. Gebraten Reis mit Gemüse und Ei. Braten Sie gekochten Reis in einer Pfanne mit einer Mischung aus Gemüse, Erbsen, Karotten und Zwiebeln. Ian und Sauces für ein einfaches und befriedigendes Abendessen. Griechische Fladenbrot Pizza mit Hackfleisch und Gemüse. Belgian Sie Fladenbrot mit Tomatensauce. Gewürztem Hackfleisch. Gehacktem Gemüse. Paprika. Zwiebeln und Oliven und Feta coarse. Backen Sie es im Ofen, bis der coarse geschmolzen und goldbraun ist. Nachspeisen. Schokoladenbrownies. Backen Sie saftige Schokoladenbrownies und servieren Sie warm mit einer Kugel Vanilleeis. Fruchtspies mit Schokoladendip. Stecken Sie frisch Frucht wie Erdbeeren, Ananas und Trauben auf Spieß und servieren Sie mit geschmolzener Schokolade zum Dippen. Apfelcrumble. Backen Sie Äpfel mit einer knusprigen Streuselcrust aus Haferflocken, Mehl, Zucker und Butter im Ofen, bis sie goldbraun sind. Servieren Sie warm mit einer Kugel Eis. Tiramisu. Schichten Sie Biscuits getrunken Kaffee und Mascarpone Cream und bestäuben Sie mit Kakaopulver für ein klassisches italienisches Dessert. Erdbeer Smoothie Bowls. Mixen Sie Gefrorene Erdbeeren mit Bananen und etwas Milch zu einer cremigen Konsistenz und servieren Sie in Schalen mit frischen Frucht und Granola Toppings. Banafi Pie. Schichten Sie Bananen, Caramel und Gelatin auf einem Keksboden und garnieren Sie mit Schokoladenraspeln für ein köstliches Dessert. Zitronenblaubeermuffins. Backen Sie saftige Zitronenmuffins mit frischen Blaubeeren und servieren Sie mit einer Tasse Tee. Vanillepudding mit Fruchtsauce. Kochen Sie Vanillepudding nach Packung Sandwichung und servieren Sie ihn mit einer frischen Fruchtsauce aus Himbeeren, Erdbeeren oder Mangos. Bananen-Schokoladencrepes. Füllen Sie Crepes mit geschnittenen Bananen und Schokoladensauce und falten Sie dann zusammen. Mit Puderzucker bestäuben. Pfirsichkobler. Backen Sie saftige Pfirsich mit einer krümeligen Teigkruste im Ofen und servieren Sie warm mit einer Kugel Vanilleeis. Kokosnuss Chia Pudding. Mischen Sie Chiasamen mit Kokosmilch und einer Prise Zimt. Lassen Sie die Mischung über Nacht im Kühlschrank quellen und servieren Sie mit frischen Beeren. Avocado Schokoladenmousse. Purieren Sie reif Avocados mit ungesusstem Kakaopulver. Kokosmilch und eine Saisonsalternative wie Stevia für ein cremig und gessend Schokoladenmaus. Zimt geröstet Nuss. Rösten Sie ein Mischung aus Mandeln, Walnüssen und Pekannüssen im Ofen mit einer Prise Zimt und Stevia. Ein köstlich und nusprig Option für einen süßen Snack. Beeren Smoothie mit Minz. Mixen Sie Gefrorene Beeren mit frischer Minz und ungesusster Mandelmilch für einen erfrischenden und antioxidativen Nachtisch. Hibiscus Kokosnuss Energieballchen. Mixen Sie Datteln, Hibiscurie, Kokosraspeln und Gewürz wie Zimt und Ingwer zu einer klebrigen Mischung.
Rollen C. Clean Bolchen und Rollen C. in Kakosserespelm. Kakosnes Jord mit Chiasamen und Bieren. Mischen C. Ungessesten Kakosnes Jord mit Chiasamen und frischen Bieren für ihn proteinreich und erfrischend Nachspeis. Jefferin was Sermelen und Schieben. Skneden C. was Sermelon in Dick Schieben und Frieren C. ein. Servieren C. die Gefroren und Schieben als erfrischenden Nachtisch. Kakosnes Bannen und Eis. Mixen C. Jefferin Bannen entschieben mit Kokosmilch und einer Prise Vanilleextrakt zu einer cremigen Eismischung. Servieren C. das Bananeneis sofort. Indwer Zitronen Tee mit Minz. Brauen C. frischen Indwer und Zitronen Tee auf und Fugen C. frisch Minzeblätter hinzu. Sussen C. den Tee nach Bedarf mit Stevia. Jebekin Apfelschieben mit Zimt. Skneden C. Äpfel in Dun schieben und bestruen C. mit Zimt. Backen C. die Apfelschieben im Ofen. Bis C. weich sind und servieren C. warm. Schokoladenfondue. Schmelzen C. Schokolade und servieren C. mit einer Auswahl an Früchten. Marshmallows und Keksen zum Dippen. Kokosnuss Reispudding. Kochen C. Reispudding mit Kokosmilch und servieren C. mit einer Prise Zimt und gerösteten Kokosraspelm. Himbeerjord Popsicles. Mixen C. frisch Himbeeren mit griechischem Jord und Honig und gießen C. die Mischung in Eisformen. Einfrieren lassen und genießen. Blaubeer Cheesecake Bars. Backen C. cremigen Cheesecake auf einem Keksboden und garnieren C. mit frischen Blaubeeren für ein köstliches Dessert. Ananas Kokos Sorbet. Mixen C. frisch Ananas mit Kokosmilch und Zitronensaft und frieren C. die Mischung ein. Bis C. fest ist. Servieren C. das Sorbet in Ananascholften. Apfelzimtkuchen. Backen C. einen feuchten Apfelkuchen mit einer Prise Zimt und servieren C. in warm mit einer Kugel Vanilleeis. Pistazien Rossenwasser Macarons. Backen C. zart Macarons mit einer Füllung aus Pistaziencreme und einem Horch von Rossenwasser für ein elegant Nachspeis. Mango Limetten Sorbet. Mixen C. reif Mangos mit Limettensaft und frieren C. die Mischung ein. Bis C. fest ist. Servieren C. das Sorbet mit einem Spritzer Limettensaft. Erdbeer Rhabarber Crumble. Backen C. saftige Erdbeeren und Rhabarber mit einer knusprigen Streuselcrust im Ofen und servieren C. warm mit einer Kugel Eis. Bananen Split. Halbieren C. ein Banan longs und servieren C. mit einer Kugel Vanille. Schokoladen und Erdbeere Saui Schokoladensus. Sein und gehackten Nüssen. Panna Cotta mit Beerenkompott. Kochen C. ein cremige Panna Cotta und servieren C. mit einem Beerenkompott aus frischen Erdbeeren. Himbeeren und Blaubeeren. Schokoladenmousse. Sklagen C. geschmolzen Schokolade mit Gesklagen Sein für ein luftiges und köstliches Schokoladenmaus. Apfelrisen. Rollen C. Apfelschieben in Blautätig und backen C. im Ofen. Bis C. goldbraun sind. Mit Puderzucker bestäuben. Tropische Fruchtsalat. Mischen C. ein Vielzahl von tropischen Früchten wie Ananas, Mango, Papaya und Kiwi für einen erfrischenden Nachtisch. Orangen Schokoladentorte. Backen C. ein saftige Orangentorte mit Schokoladengläser für ein köstliches und fruchtiges Dessert. Rights and Ownership Notice. This audiobook is published and distributed by Veröffentlichung LLC. All copyrights, publishing rights, distribution rights, audio rights, and related intellectual property rights for this work have been lawfully and exclusively acquired by Veröffentlichung LLC. Veröffentlichung LLC is the sole and unrestricted rights holder of this audiobook, including the right to reproduce, distribute, publish, monetize,
and publicly perform the content on digital platforms such as YouTube. The original manuscript files, source documents, and contractual acquisition records serve as proof of lawful ownership. The original author and/or their authorized representative, Renovatio LLC, has transferred all relevant rights to Testberichtinstitut LLC in accordance with applicable copyright and publishing law. This ownership applies to all current and future uses of this work, including audio, video, and digital publications. Effective date of rights ownership: the 1st of February 2026. Any unauthorized use, reproduction, re-upload, redistribution, or claiming of this content is strictly prohibited. Copyright Testberichtinstitut LLC. All rights reserved.